Our governor has opened up many projects in our areas, like in my ward. I have a rehabilitation center that is coming up. I have several roads that have been opened up that was not possible all through. I have several schools. I have a health center at Mosonik, which is also being opened. And I want to say she has done marvelously well for our people and for us. And your message to the family? The message to the family is that we are very sorry. We pray that God give you strength during this very difficult moment. I want to say, as we go on, we pray that we continue working in the same spirit to actualize the manifesto of our governor and make sure that our people get the services that they deserve, as she has always wanted. Thank you very much. May God bless us. Rest in soul, Madam Governor. God bless us. Thank you, thank you, thank you. So, Smriti, just to give you a brief on what it is expected in the course of today, the County Assembly is just meeting to give their condolences over the loss of Governor Joyce Laboso, and also the County Secretary is also meeting. There's a high-level meeting taking place. There are two funeral committees that are working towards ensuring that the late Joyce Laboso is laid to rest and given a fitting send-off. So in Nairobi, the Deputy President is expected to preside over a high-level meeting that is meant to plan her funeral. Also here, the county, they have come to office this morning specifically to do that. We also understand that the County Secretary will be addressing the media at around noon, and she's also saying that for now the priority for the people in Bomet is to mourn the loss of the late Joyce Laboso, and there is no talk or discussion about the transition to power because the law has provision for that. But we will be keeping our ears on the ground. We're going to visit also her home in Sotik later on, and I believe we'll be giving you briefs as and at when you need them regarding the state of Bomet as far as the loss and the mourning of the late Joyce Laboso is concerned. Smriti. All right, Bridget, thanks very much for that and getting views there from various members of the county government in Bomet County. Back to my conversation now with Liz and Philip. Thanks for staying on. Let's pick up on the cost of treatment. I'll start with you, Philip. Of course, Faraja offers, if I'm right, complementary therapy and care. Is that right? Yeah, Faraja offers complementary or what we call integrative therapies for cancer patients and their family members. But we also have a fund that caters for cost for those who cannot afford treatment. Right. Yes. And you have that fund, and Faraja is in place because of the high cost of treatment in the country. Take us through really the burden of cancer on someone's wallet. Wow. Most of the cancer cases, of course, we are looking at there are different types of treatment for cancers, which I think my colleague will be better to address. Right. But what we have noticed over the years, for the 9 years that Faraja has been there, we noticed that there were a lot of patients who are coming they are referred for treatment, whether it's radiotherapy or whether they needed chemotherapy or whether they needed brachytherapy or surgery. And you find that majority of those people will not be able to afford, more so in the private hospitals. Right. Because a few years ago, like 5 years ago, we didn't have NHIF covering for most of these costs. So majority will give up and go back home. So that's where Faraja came up with this fund to be able to support. And we started supporting before NHIF came in place. Right. But then now NHIF is coming in place and supporting most of these cases at Kenyatta and of course also in private hospitals. But you realize that with the NHIF cover, when you go to a private hospital, you have to copay. Right. So majority still cannot be able to afford to copay. So that's where we come in and be able to support. So for example, for radiotherapy, you'll be charged probably, let's say 80,000. NHIF will give you 25,000 or something like that. Then you have to look for the other fund to copay. So that's where Faraja comes on board. Right. Yeah. Okay, Liz, your comment on the cost of cancer treatment. The cost of cancer is quite huge, and I'm glad one of the MCAs in Bomet has actually mentioned that people actually have had to sell land, have had to sell property. And the definition of universal health coverage is actually on financial protection. And in terms of cancer care, the cost actually starts from the diagnostics. You can get an MRI at 30,000, 40,000 shillings. Most Kenyans cannot afford that.
So if I cannot afford an MRI, it means my diagnosis will be late. So I will wait an year maybe to have the MRI done. By the time it's done, the cancer has progressed to something that may be stage 3, 4, which is not treatable. The cost of even getting to see a doctor in the first place. If I live in somewhere like the ends of Bomet, by the time I get to Nairobi to actually see an oncologist, we have only 30 in the country. By the time I get that one oncologist to see me, or by the time I get an actual doctor to actually diagnose and come to Nairobi all the way, if I live in Bomet, the cost of even the family coming over and getting accommodation for me to get radiotherapy. The cost even of radiotherapy says 30,000. However, you can be given an appointment in Kenyatta of a whole 6 months, 1 year later, and your cancer is not waiting. So the whole costs, people cannot afford, even with NHIF, even with private insurer. No private insurer can completely cover you of the cost of cancer. So at the end of the day, your family has to chip in. Smriti, can I just come and tell you, yesterday I received a call from Turkana, actually. There's a foundation that works with cancer patients in Turkana. And this person was actually presenting a case of a lady who has a suspicious lump, and they're suspecting that it's breast cancer. Now, the patient is in Turkana, and they need to go for diagnosis. So the nearest hospital that will give a conclusive diagnosis will be Moi Teaching and Referral Hospital. So we had a discussion of how is this patient from Turkana going to get to MTRH to get the diagnosis. So we had to come on board and say, okay, well, we are going to look at how we can be able to support your diagnosis, because for us to give the financial assistance, we need to have a confirmed diagnosis. And sometimes people don't have money for the diagnosis. So we have to come on board and sometimes kind of stretch our purse and say, well, okay, we look at the person and we say this person cannot even afford 10,000 or 20,000 for diagnosis. So we have to be able to stretch and be able to support them. Yeah, so it's a real issue. And for us to reduce that cost, we need to empower from the community, as you said, early diagnosis, focus on screening. So that, and then if you're able to get most of the cancers, it is very hard to screen for all the cancers. Like to screen for lung cancer, it's very expensive. So for us to be able to get to the cancers, it means we need to empower the community, empower the primary healthcare worker to be able to actually have a high index of suspicion on cases which keep recurring. And the other issue is also our health-seeking behavior. We always ignore, for most Kenyans would always ignore this. We are last minute. Yeah, last minute. You're always thinking, it came and went, it came and went, it's not that bad. So you're waiting for it to be bad for you to actually go and seek care. And even after seeking care, you seek care. Our healthcare system is very fragmented, that if I went to Nairobi Hospital today with an abdominal discomfort and tomorrow I went to Aga Khan, nobody knows that this is my second time I'm going there. The next time I go to a public facility. So there's no continuum of care where somebody would actually say, Philip has been here 3 times, why is he here 3 times? So reducing the cost of healthcare has to come with a correct referral mechanism and focusing at the primary healthcare level. Treating the cancer burden really is holistic. It's not just about the burden on the wallet, but emotionally, mentally, physically, it is a strain. You deal with patients on a daily basis, Philip. Take us through the difficulties and challenges, because that plays a huge part as well. The emotional, what we call the emotional toxicity, and there's the financial toxicity of cancer. Looking at the emotional impact of cancer, it's something that really affects many people, because by the time you're diagnosed, most of the people are not prepared. You know, when you hear of the word cancer, the first thing that crops to your mind is death. Okay, so trying to deal with the imminent mortality is something that many people struggle with. And then, of course, so they're looking at, oh, there's a possibility I cannot make it maybe next year. And these people have projects, you know, their parents, their mothers, their grandmothers, they have things that they are planned for. So looking at their mortality, it really affects them. So we have to address what are these challenges that they face, whether it's issues of, am I going to die? Issues of finance, where am I going to get the finances? And then issues of work, am I going to be able to work? So these are things that we are able to address as Faraja. And you find that the emotional needs vary from different treatment stages. When somebody comes through when they've just been diagnosed, the needs are different from somebody who is now going through treatment, because the person who is going through treatment is looking at what are the side effects of the chemotherapy, how can I deal with fatigue,
How can I deal with the nausea? How can I deal with the neuropathy? All these things. So we are able to assist them in these trajectories. And then when somebody has finished treatment, they are looking at, okay, well, I've finished treatment. I need to go back to work. How do I then readjust back to work? You know, you go back to work and everyone is looking at you like, oh, are you okay? Oh, you're back, you know. So you have to deal with those glances of, is she really okay? Is she fine? So these are things that we are able to address within Faraja. Right. What is it that the government needs to act on immediately, Liz, in your view? Well, there's a lot to do. That's why it becomes very difficult. What would the first step perhaps be in making the situation a little bit more bearable? Is it legislation? Is it pumping in funds? Is it sensitization? The government has very nice papers done. There's an actual Kenya Cancer Strategy 2017-2022. And there's also a Kenya Cancer Screening Guideline. Right. So if you were to action those papers, would actually be very, because when you read those papers, they're very well written, very well done. So it's just implementing the things that are actually on paper. I agree with you. Right. Okay, so that is the first thing. I'm just being told we've got to cross over live to Mandera for just a moment, and then we'll come back to the conversation. My colleague Ahmed Maulid is live in Mandera. Good to have you with us. What can you tell us this morning, Ahmed? All right, we seem to have lost him for just a moment, but we will try and reconnect with Ahmed shortly as and when we can. So we were talking about really the action that the government needs to take. And Philip, what action does an individual need to take? Because let's face it, as much as we come up with great ideas as to what the government needs to do, it's not going to happen overnight. Yeah. But an individual can take action today. What is the responsibility of a man or a woman or even a child today in terms of prevention, I guess? Maybe before I answer that, I can also give an idea of what I think the government can do is have a multi-sectoral forum, call for a forum, and then have people meet together, survivors, physicians, policymakers, because there's so many things that we are asking the government to do until it's confusing. So if there's a way how we can work on what are we able to achieve within short term, you know, immediate things, and then what are the things that the government can do long term, I think that will be very helpful. It will be a good way to start the discourse. And then what can an individual do? Individual personal responsibility is very important. So as an individual, then you need, as you wait for the government, Serikali's idea, I think you can take it upon yourself to ensure that you have a healthy lifestyle, to ensure that you watch what you eat, to ensure that you share with the others about early signs of cancer. Look for information. She talked about the health-seeking behaviors. It's very unfortunate that people do not have that health-seeking behavior. They wait until they have some physical symptoms before they go to see a doctor. Be sensitive about your body. When you notice that there are things that are different in your body, physically you're feeling different, go and seek a doctor. And if you're still not getting support, look for another second opinion, third and fourth, so that you know you take care of your health. I think that will be very helpful. And then spread the word around. You know, talk to your children about cancer. Don't wait until they're older. And when there's somebody who is suffering from cancer within your community, embrace them because they need that love and care. Don't look at them like this person is dying so that I can get the job. And what about sort of sensitization in schools and the education system, Liz? Your thoughts? In terms of dealing with cancer, we need to start from the childhood cancers. So in terms of prevention, we need to instill in our children in terms of good feeding habits. Don't eat junk all the time. What are the correct foods that you need to eat? Physical activity.
We need to embrace physical activity and even embrace being lean, because I think obesity in our culture has been a sign of well-being or a sign of being well off. So how do we have a culture change where we're in terms of getting our children to understand what is cancer, in terms of getting how do you prevent cancer, even how the environment, in terms of how do you avoid radiation, in terms of alcohol and cigarette smoking. So straight from the beginning, the same way we did with HIV, it's the same way we need to address also the non-communicable diseases, cancer included, which means that we need to instill in our children straight from the beginning that they need to prevent these deaths. So essentially a lot of work needs to be done in the homes and also at school. And across the board, really. I'll just go back. Earlier you had said one of the mandates is to champion for quality healthcare. How is the Kenya Medical Association doing that, and what response are you getting, and really what are some of the key challenges that you're facing as you're trying to do that? I think our current discussion has been on setting up I think our most current discussion is in terms of setting up a health service commission. And what will a health service commission do? It will take care of all the health workers, straight from the community health worker all the way to the senior specialist. What it does is that it will map out where are the specialists, it will map out what is the burden in this area, so that we need to address, we need to focus on sending the right specialist to the right areas. That is some of the ways in which we advocate for quality health, because if you're not having the right person seeing you, that is where the issues of misdiagnosis come in. When you have task shifting and task sharing, which is not very well streamlined, you find where that is why we are saying, I was seen by a doctor, but were you really seen by a doctor? So those are some of the ways. And in terms of engaging with Ministry of Health, we sit in a lot of technical working groups as Kenya Medical Association. So that is part of our mandate in terms of giving technical expertise. Even some of these documentations that have been written in terms of guidelines, Kenya Medical Association has been present in these discussions. So, and also in terms of creating awareness, we want to also empower the patient, and that is why sometimes we actually have medical camps and all, so that, again, empowering this patient, creating awareness so that they can actually ask the government for what they need. All right. Where are we? We are now going to Mandera. We'll come back in just a moment. Ahmed Malid is there. Ahmed, what do you have for us this morning? Yes, morning, Smriti. A fine morning here in Mandera County. We're coming you live from Mandera Referral Hospital. The burden of cancer in the country is real, and Mandera County is not spared in the burden of the cancer. And Mandera too is not faring that much better than the rest of the country. It has recorded a number of patients who have been tested and cancer. But it's not that alarming level. It's not that alarming level already. It is the 7th month in the year, and according to medical the statistic we got from the Ministry of Health, suggests that they have already tested 11 people, and 11 people of cancer and have been tested with cancer. And allow me to invite the clinical and the officer of health of Mandera County, who can give us a little bit of the statistics and how the county government is trying to fight. All right, apologies for that. We could indeed hear Ahmed, but we apologize for that picture quality. We'll try to reconnect with him shortly. Back to our conversation, just looking at facts and figures. Are we doing a lot worse than a few years ago in terms of statistics? It might be unlikely. We are probably improving our diagnostics. Right. That's why possibly we are having more cases of cancers being reported. I think people have possibly been dying, but possibly not diagnosed. Right. Maybe the numbers are getting better, and I think we need now to invest more in research in cancer, so that we're able to understand the burden, even go as much as understanding even the risk factors. I think there was even a story which was done by NTV a while ago in one of the frontier countries, saying that the water there might be a cause of the GIT cancers in that county. Right. So, but what have we done in terms of going ahead with that story as a government, as a Ministry of Health, and even as other partners, in terms of
correctly getting what are the risk factors in the various areas. I think we've just gotten better with our diagnostics. Okay, do you agree? Yeah, I agree with her, but I think KEMRI is doing a good job in trying to get the cancer registry in place, and yeah, so I think what we need to do is to continuously empower them so we are able to pick out the numbers, because I think they could be worse than what is projected. Really? Yes. I mean, because as you heard the DCI say, and of course many people are asking this question, why are we suddenly seeing so many people dying from cancer? But I suppose the fact is they have been, but there is somewhat more research going into it, or now we are recognizing these statistics. So it's not that perhaps the numbers are increasing, but it's just there are more reports. Maybe I can add, globally, you find that the cases of cancer are increasing. So 2018, 18 million people were diagnosed with cancer. And the projection is that by 2030 or 2030, we are going to have around 28 million new diagnoses. So as we develop, you know, like what Mr. Kinoti was saying, you know, the contraband food, and there's all this eating habit, junk food and all these things, the cases are also going to increase as much as we get better with our diagnosis, but there's also the reality of lifestyle changes that are actually predisposing us to getting these cancers. Right. Yeah. It's interesting that we talk about lifestyle, but how would you justify sort of somebody in the village getting cancer who doesn't perhaps even have access to that much junk food, that survives on, you know, fruits as snacks and, you know, vegetables for dinner? They can't afford to even buy cigarettes and alcohol. I suppose those sort of risks aren't the only ones. Sometimes cancer also is hereditary, isn't it? Yeah. So we have various causes. We have genetic causes, we have biological causes, and we have environmental causes as well. Right. So in terms of exposure, you'd have, in fact, the genetics account for the lower percentage of cancers. But in terms of what you're exposed into environment, what is biologic is actually what is and also in terms of inflammation, they might actually be having other diseases, such that when you talk about cervical cancer, you're talking about HPV, which is actually a sexually transmitted infection, which can actually cause cancer. So there are various, they might actually have an illness which is predisposing them to the cancer, as well as the environment. Sometimes there are a lot of change, sometimes even in the rural communities. We actually don't think they have not changed much in terms of their eating habits. There's been a lot of change in terms of eating more starch as opposed to eating other vegetables. Okay. Yeah, it's very holistic. There's so much that does need to be considered. And then when we talk about prevention, what else can be done? I mean, you talk about lifestyle changes. Is there anything else anybody can do to assist in preventing cancer? Like I've mentioned, so the stress is also something. I mean, how do you keep away from something like that? Because indeed, stress is a killer. Yeah, stress is a killer. You know, we have very high pressured jobs and a lot of demands on the family, and then of course, you know, the way economy is, so people are really getting stressed. I think is just trying to be developing resiliency as an individual. So knowing your limits, you know, am I doing things that I am not supposed to do? You know, taking loans that I know I cannot repay, that add stress to my life. And then I think exercise, again, is something that can be done as an individual, but the government can also help encourage people to move a lot. Right. Yes. And what about, I suppose I'm leaning towards other things, such as, you know, having a positive mindset and a positive and healthy mental state. How critical is that? Yeah, of course it's very important, because it's going to increase your resiliency as a person. So there are people who have found different ways of having that appropriate mental state. Either they find that they'll go for yoga, exercise, mindfulness activities. People are becoming more proactive in the way that they're able to take care of their mental health. So they're looking at holistic way as a person. It's something that is really increasing in the urban centers, but of course not so much in the rural areas. Well, as they say, health is wealth. It truly is. Liz, many people, of course, cannot even afford to go see a doctor. It is ironic that when we have our leaders or people who can afford it, they opt not to get medical treatment or attention here in Kenya, and they go abroad. What does that say about where we are?
It goes to say that our health system is weak as it is. The reason they would probably go outside is because, number one, there's better diagnostics. Number two, there are more specialists there. Not to say that we don't have specialists here, but there might not be enough. And if you don't have the correct infrastructure, even if you have the best oncologists in this country, it means that they're not enabled enough to be able to take care of that person. So if you have only like 3 radiotherapy machines in this country, it means that even if they were the best, they're not able to deliver to their capacity. And that's why our leaders possibly go outside. And I think this goes to show where our leaders in terms of their interests lie. I think if all leaders were mandated to use the public healthcare system, that is what would change this country, because they would invest where their health lies. You mentioned earlier that you don't think there is political goodwill to invest and to make these changes. I think, as I say, there has been effort, and I would like to mention that it is a good thing that the president actually took it upon himself to make health one of his priority, and I think he's the first president to actually do that. However, we need to now be able to actually now be able to use that political commitment to actually increase the funding. Because if he declares the health as one of his big 4 agenda, but when it comes to giving the money to the healthcare sector, you're still giving a small amount of money, and even this money is actually not going to the priority areas. You're funding UHC, but we don't know what this UHC is. Because even the community, if they do not know what UHC is, it means it remains a presidential declaration. It is not something that they are able to own. It is not something that they are able to advocate for it to be funded. And you agree, Philip? I agree with her, and I think there's a lot of work that needs to be done on people to understand actually what UHC is, because there's a lot of misinformation. So I think that's one of the things the honorable members of the county assemblies can educate the public on what UHC is and how they can be able to access care, because people don't know. Yes. Okay, well, as we close, just your final remarks really on the way forward. Liz, do you feel positive? It is always good to end on a positive note, but realistically, you know, what positives do you see in this battle against cancer? So the positives I think I would see is in terms of awareness. I think there has been a bit more awareness. There has been increased number of medical facilities that are able to deal with cancers. There has been an increase in the number of oncologists, but we need to go higher. There has been increase in terms of maybe the will to actually make health a priority. Those are the wins. But how do we leverage on these wins to be able to actually address the cancer burden? So it starts from the individual level, empowering the person to be able to actually take care of themselves better so that they can prevent cancer, encourage them to go for annual checkups so that they can have themselves screened, having clear guidelines as to who is to be screened for what. So the guidelines are there, I think, in terms of dissemination and creating awareness so that everybody is in, and also in terms of collaborations. I think we can only win this fight with collaborations. Let media, let the government, private sector collaborate so that we're able to create awareness and also lobby the government and also international agencies to actually deal with the cancer burden, because 70% of cancers are actually in the low and middle income countries. Right. All right, Philip, your closing remarks. Is your outlook positive? My outlook is very positive. 9 years ago, situation was worse, but we're getting better. I think the fact that NHIF has come on board to give a cover for some of the cancer patients, for some of the cancers, or most of the cancers, it's really something that is commendable, but I think they can still do more. Personal responsibility is something that I'm really going to emphasize on. Let each person take it as their own responsibility to create this awareness. There are different organizations that are trying to do this, but I think we need to personify it so that each person can take that individual responsibility. And then the cancer survivors, which is the bigger group that I work with, one of the things that I've noticed during this time is a lot of apathy, emotional apathy among cancer survivors. They are saying if Laboso could not, Honorable Dr. Laboso, Joyce Laboso could not make it,
how about me, you know, who is down here? And it's the same thing conversation that I'm getting with many people. So I think the fight continues. The Honorable Governor fought her fight. So we need to continue with the fight to ensure that those who are going through the journey, they can be able to go through it successfully. And of course, Faraja, there is a huge support to patients that cannot afford this treatment. How can an individual or a survivor or even a sufferer benefit from Faraja? So it's very clear. If somebody is diagnosed with a cancer, of course we have criteria, and we have a committee of experts who are able to look at the applications. So they can go to the Faraja website and be able to look at how they can apply, www.farajacancersupport.org. And once they've sent their applications, there's a committee that will review the applications and support depending on the funds that are available. As you know, it's a non-profit organization, so we have to engage in activities to raise these funds. Okay, well, you are doing a good job, both of you. Thank you so much for joining us on NTV today. Much appreciated. It is a conversation that never gets old. We've got to keep it going now and again. All right, Dr. Liz Gital, the CEO of the Kenya Medical Association, has been with us on set, and also Philip Odio. He is a clinical oncologist and patient support manager at Faraja Cancer Trust here in Nairobi. You are watching NTV Today. We've been covering plenty for you across the country. Thanks for your company. Do join me again at 1 o'clock, but we just leave you now to listen in to the Public Accounts Committee as the Siaya Governor, Cornel Rasanga, is appearing before that committee. I'll see you later. That in the event and consequential discussion that will ensue after here, then we are looking at a case whereby it is trying to prove that indeed they put resources to the right use, but the verdict is out, that there was no lawfulness in the use of public resources as far as the county of Siaya is concerned. That is the opinion of the Auditor General. Senator Matangi, and maybe for the benefit of the governor, because you have looked at 46 other counties, Siaya being the 47th. Now, Auditor General, you need to guide us, because it's the first time I have seen it stated without any doubt that I confirm that public resources have not been applied lawfully and in an effective way. It's the very, very first time. As Senator Matangi says, in the previous it has been, we've been saying except for the matters described in whatever section, I can confirm that public resources were applied lawfully and effectively. But you have said very emphatically in a report that you brought to Parliament that you confirm that public resources have not been applied lawfully and effectively. And you see, it's not a position you can reverse because you have already signed and brought it to the House. Please give us a background and an explanation to that so that we understand. Because if you have confirmed that they didn't apply public resources lawfully and effectively, I think it will be very difficult for Senate to reach a conclusion different from yours. Chair, as you notice, this report is slightly different from the previous years. There has been a change in the IPSAS, that is International Public Sector Accounting Reporting Standards, so that our auditing reports now currently is supposed to be divided into 3 sections. That is, we have the section which deals with the financial statements themselves, and that is the first section that we actually refer to the term except for. When it comes to the compliance section, according to this standards requirement, is that we need to look at the compliance with the laws and the regulations. So in this particular section, we are actually referring to various legal aspects covering compliance with the HR policies, organizational rules, and the rest. And then we have also a third section of the internal controls. So this requirement is actually according to the latest auditing reporting criteria, and that's why we have now 3 sections, and each section stands independently. And that's why when we come to the section of report on compliance,
with the lawfulness, effectiveness in the use of public resources. It's distinct from the earlier section, which only deals with the financial statements audit. Thank you. Fine. Essentially, the Auditor General maintains his confirmation that public resources in 2017-2018 in Siaya were not applied lawfully and were not applied efficiently. Is it effectiveness or efficiency? Chair, we borrow this from the Constitution. It refers to the effectiveness. Effectiveness of application of public funds. Yeah. So the Auditor General has told Parliament that Governor Cornel Rasanga did not apply the funds sent to him lawfully, is in breach of the law, and effectively, he did not apply it prudently. And because the law envisages a situation where Parliament then becomes like a juror or an umpire in this matter, we shall give you an opportunity for us to go through the issues raised by the Auditor General to confirm that conclusion. But we always start from the maxim that the Auditor General is right, because he's the one who went to the ground. It is upon you as a witness and as a governor to convince us otherwise, and to convince us why in the event that you didn't apply public funds lawfully, why criminal or relevant action should not be taken against the governor for Siaya. So having looked at the opinion, which, as I stated earlier, if the financial statements are okay and they are qualified, it does not mean that everything else is okay. And Governor, your financial statements, I've had an opportunity to glance at them. They are very detailed. In fact, they are some of the most detailed financial statements. But you see, the devil lies in the nitty-gritties and the details. Like the presentation, you read it and you get a good picture of Siaya County and a very good resume of the people who are running Siaya County. It is just troubling that people so distinguished, as described in the first pages of your financial statement, could result in unlawful and ineffective utilization of public resources. So can we now proceed to the basis of the opinion and see whether the Auditor General's conclusion is justified? And before we proceed, I'll give you a minute, but let me allow the senator, the member who has come in, to go on record. Good morning, Chair and everyone. My name is Ledam Olekina, Senator Narok County. And Karibu, Senator. Governor, I saw you sought an intervention. Yes, I mean, as we are going to go into the details of whether what is reported by the auditor was effective or lawful, I think it would also be good that before we are audited, we are known, we are told on the levels of the lawfulness, the levels of the effectiveness. At what stage do you say it is lawful? At what stage do you say it is not effective? So that if we have that in advance, then we would be working towards that criteria. But without that the auditor comes and he gives a sweeping statement, then it might not augur well with us. I hope you're not asking for answers before you sit the exam. No. You are looking for a cheat sheet. No, I was just commenting on the statements that have been made. Yes. Yeah. on a point of order, Chair. Senator Olekina. Please allow me to maybe school the governor a little bit on this. He's a Harvard graduate. But Governor... This is NTV.
Sasa ni nini ndogo hapa mimi pia nimtupe huko? I don't care. Nimekwambia mwenye nyumba anakuja. Unanisikiza lakini? Kama ulikuwa unajua utawezana na hii kazi, si ungesoma, sasa ungekuwa lawyer, pilot. Welcome to the house of the Janet. You is it go where? Shifira inaitwa Building Bridges Initiative. Nye. Usi class yako? Uni mama kuna watoto 3 pale Technical Institute. It will be rough and messy. The Real House Helps of Kawangware in association with Telkom. Join Telkom today and share life on our expanded 4G network. Telkom, moving with you. We are Nation Media Group. Talk to us. Send us your feedback on any of our products, availability or content to help us serve you better. A member of our team will ensure your issue is resolved within 24 hours and you receive a response. Go ahead, SMS 40684 or WhatsApp 0748 150 634. SMS is absolutely free of charge. Nation Media Group cares. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. When you meet a Luo carrying his briefcase, don't ask him whether he's going to work. Luos don't go to work. We attend to professional commitment. Gangster, main rule. Avoid eye contact with your fans. Mutazoyana. Mtu ako na homa, lakini kusiniza na sneeze, unashindwa hii ni homa ama ni nini? Unasikia, December babes, haki si mnatusumbua. Hati yo sijui calm down is my birthday. Sijui all people were born the same but legends were born in December. Mbona mnajisikianga hivyo ama mnaonanga mkikaa kale kamkate ka mwisho? Nani? Shetani ni matana eh. Shetani mugani? Shetani mugani? Tebu tuonyeshe shetani mugani? Johnny. Oh, kametokwa ho. Ilizae kama hajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Dr. Mugo Wairimu first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. In your paper this week, Consolidated Anxiety. Kenya's troubled Consolidated Bank is seeking a $16 million bailout from the government to pay its bondholders. But Treasury says it's not aware of such a plan. East or West? West is best.
Why West African stock markets are attracting more investors. Delayed. Uganda Airlines has missed another deadline. It won't fly this coming week. But will it take off even in August? Chama cha Magufuli. As Tanzania's Magufuli goes for his second presidential term, CCM is cracking and the elders are worried. Plus our opinion leaders, Gutenberg to Zuckerberg. Roberto Savio records the precipitous barbarization of our time. Chaotic genius, Generali Ulimwengu, tells the tale of the two Trumps. Is democracy even a thing? Asks LC Eakuze. The G5 spot. Time's up for old globalization, says Charles Onyango Obo, as G5 is here. The East African. As we talk together about restructuring universities, which must be done, the universities must find their strengths. All the stakeholders will come up with views. Whether we'll say, yes, go ahead and close 1 or 2 or 3, the stakeholders are the ones who can then say, do that. Every stakeholder is important. There is none more important than another one. Cabinet Secretary is sitting in Jogo House and spewing decrees, as if this country is not governed by law. Decrees will be like toilet paper. They will not mean anything. This is where the real conversation happens. This is NTV. Naam, karibu sana mtazamaji. Ni tarehe 30 mwezi wa Julai mwaka 2019. Karibu kwenye NTV sasa. Naam, karibu. Mimi ni Daniel Mule. Mwenzangu ni Nuru Abdulaziz. Na kuna mengi tu ambayo tumekuandalia katika NTV sasa, ile kuna masuala chungu nzima ambayo yanajiri sasa katika pembe tofauti za nchi, wakati ambapo wakazi wa Bomet wanaendelea kuomboleza pamoja na Kenya kwa jumla baada ya kifo cha gavana wao Joyce Labosi. Kwa miongoni mwa masuala ambayo tutakuwa tukiendelea kuyafuatilia na mengine mengi tu ambayo tunafuatilia, na mwenzetu Kevin Mutai yuko tayari kabisa kule Mombasa kule katika kaunti ya Kilifi kutuelezea masuala mawili matatu pale eneo la Rabai, ambapo kuna watu ambao wamekamatwa ambao walikuwa na pembe za ndovu, na kuna mengine tu mengi ambayo tunafuatilia. Na mtazamaji, kuna pia gavana Colonel Sanga ambaye yuko mbele ya kamati ya Seneti kuhusiana na uhasibu, ambapo anaangazia swala la utumizi ya kaunti kuhusiana na bajeti haswa ya kaunti hiyo. Na mtazamaji, tutaenda moja kwa moja kwa Kevin Mutai akiwa Kilifi kuangazia tu swala hilo kuhusiana na pembe za ndovu ambazo zimepatikana 35. Na Kevin Mutai. Naam, shukrani sana mtazamaji. Tunakuja moja kwa moja kutoka eneo la Mazeras, kaunti ya Kilifi, ambako muda mfupi uliopita tuliweza kuzungumza na maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Rabai, ambako washukiwa wawili wanazuiliwa na vipande 35 vya pembe za ndovu vinazuiliwa. Kumbuka kwamba wanasema kwamba washukiwa hao walipatikana wakiwa nyumbani kwao katika kijiji cha Makobeni, eneo la Rabai, kaunti hii ya Kilifi, na maafisa wa polisi wakishirikiana na wale kutoka shirika la huduma kwa wanyamapori KWS waliweza kupata habari kutoka kwa mkazi wa eneo hilo kwamba kuna watu wawili wanaoendeleza biashara hiyo ya kuuza ama biashara hiyo haramu ya kuuza pembe za ndovu. Maafisa wa polisi wanasema kwamba gharama ama pembe hizo zinagharimu takriban shilingi milioni 18, na wanashirikiana na maafisa wa KWS ili kuwa nasa washukiwa zaidi ambao tunarefiwa wamekimbia na wako mafichoni. Lakini kumbuka kwamba pembe hizo zilipatikana katika boma hilo eneo la Makobeni, kwamba washukiwa walikuwa wameficha ama walichimba chini na wakaficha pembe hizo, lakini maafisa wa polisi na KWS vile waliweza kutumia mbwa ili kuweza kunusa zile pembe na kuweza kupatikana. Maafisa wa polisi kutoka Rabai wanasema kwamba operesheni yao ilianza mwendo wa saa 11 hivi leo mapema alfajiri katika juhudi za kuwatia mbaroni wahusika wote wanaoendeleza biashara hii haramu. Kumbuka kwamba ni biashara ambayo
kwamba serikali imekuwa ikitilia mkazo katika kukabiliana na wahalifu wanauza pembe ama vifaa vinavyotokana na wanyamapori. Kumbuka kwamba pembe hizi hususan zinasemekana zimepatikana ama zilitolewa kwenye mbuga ya wanyama ya Tsavo, na hivi sasa tunapozungumza kwamba maafisa wa KWS wamekita kambi ama wameshika doria katika pembe zote za mbuga hiyo ili kuhakikisha kwamba wahusika wote ama pengine kuna baadhi yao ambao wamo mle ndani wataweza kukabiliwa na kufunguliwa mashtaka. Kumbuka kwamba mtazamaji, wawili ambao wanazuiliwa wataweza kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka dhidi yao ya kuendeleza biashara hii haramu. Na mtazamaji, pia kukumbusha tu kwa kifupi ni kwamba kumbuka mwaka 2016 Rais Uhuru Kenyatta aliweza kushuhudia mwenyewe uharibifu ama kuchomwa kwa pembe zingine za ndovu katika mbuga ya wanyama kule Nairobi. Ni vita ambavyo maafisa wa usalama na vitongo vote vitashirikiana ili kuhakikisha kwamba biashara hii haramu imeweza kudidimizwa ama kuhangamizwa kabisa humu nchini, na kuhakikisha kwamba wahusika wote wameweza kutiwa mbaroni. Naam mtazamaji, kwa hayo tu ningependa kuregesha usukani kwa mwenzangu Nuru Abdulaziz na naye Daniel Mule waweze kukupasha zaidi na wenzangu kutoka vile maeneo tofauti humu nchini kuweza kukupa habari kutoka maeneo yao. Kwako Dan na Nuru. Asante sana Kevin Mutai ukiwa hapo Rabai katika kaunti ya Kilifi. Mtazamaji, tu ni baadhi ya wale ambao wanajiri sasa ambao tunaendelea kufuatilia kama tulivyotaja hapo awali. Na hapo baadaye kidogo, leo ni siku ya Jumanne, kumbuka kwamba tijara, leo tunaangazia masuala ya biashara, na hii leo tunaangazia tijara ya filamu, na wageni tayari wako studioni kama ulivyoona tulipokuwa tukitanguliza. Wageni wetu studioni wapo, yupo mwelekezi, yupo msimamizi wa masuala ya filamu, na pia yupo mwigizaji ambaye tutakuwa tukisema naye, na wageni wengi tu wengi ambao watakuwa kijitokeza. Na wewe pia utakuwa ukipata fursa kuchangia katika mada yetu ya leo hii siku tukiangazia masuala hayo ya filamu. Je, tueleze na mtazamo gani kuhusu filamu za hapa nchini, zinaendelea kunoga ama ndo mwanzo zinafifia? Kwa hivyo ni kauli ambazo tutakuwa tukijadili na pia kujua namna ya kuziboresha zaidi. Lakini kwa sasa tunaenda wapi? Naam, Dan Mule, tunaelekea kuangazia tu mkutano au ripoti ambayo inatarajiwa kutolewa na tume ya kutetea haki za kibinadamu humu nchini. Mwanahabari wetu Kaltun yuko katika mkutano huo na ataweza tukuungana nasi kutueleza zaidi ni yapi wanaangazia katika mkutano huo. Naam, Kaltun. Because the revelations that are coming out are even more profound, where even characters who were embedded in the government were able actually even to determine who is appointed as a minister, who is a security. How, for instance, a whole military officer could allow a private jet to land in a private military facility. And finally come back home, because I think we should also come back here, is it? Somebody, and on Monday was in national TV and also in radio, issued a very interesting statement in 2017 that this presidency, and was making reference to the current presidency of Uhuru Kenyatta, he said these three key words, they are chilling their effects. That this presidency is going to be ruthless, lethal, and brutal. This person who is neither a government minister, is neither a civil servant, he's just a private citizen, but is able to give you a coded message that this government is going to be ruthless, brutal, and lethal. Don't take those words for the sake of taking them. I listened to him on Monday evening, and he was able to give a systematic information about the ongoing war on corruption. From information correction to processing to how it is being acted upon by relevant. Na mtazamaji, kuhusiana na masuala hayo ya ufisadi au kuhusiana na mkutano huo, Kaltun Jama atatueleza zaidi katika taarifa za siku. Naam, na mtazamaji, tunaendelea kusonga mbele sasa mahakamani kwa moja hapo namuona gavana wa Kiambu Ferdinand Waitito pamoja na washukiwa wengine katika kesi ya ufisadi ambayo inawakabili hapo katika mahakama ya Milimani, ikiwa kikao hicho kimeanza tu dakika chache zilizopita, na muhimu kujua ni kwamba ombi lao la dhamana litakuwa likisikizwa. Manake amewasilisha ombi kuachiliwa kwa dhamana baada ya mahakama kusema asalie rumande. Kwa hivyo tusikize tu yanayoendelea kwa sasa. Testimony, Saika developers at Benview. They are present. Sit down. Another economy as usual, just as per yesterday. Yes. I appear for the trust to the seven accused person together with Mr. Nelson Hardy, Mr. Oliver Kimba, Mr. Kikono. Sorry, let me record that.
So Professor Ojenda. I appear with Mr. Nelson Harvey, senior counsel. Is she senior? You are conferring upon him status that he doesn't have. All right, proceed. Yana, Mr. Oliver Kipchumba. Yes. Mr. Collins Kiprono. Mr. Calvin Olivi. Mr. Njoroge. Kamau, Mr. Kamau. And Mr. Kimani. And lastly, Mr. Bill, for the 7th. Mr. Swaka appears for the 4th. I'm present for the 4th, 5th, and 11th. So, we are ready to check the ruling. We appreciate the time the court has taken. For the prosecution? Yes, Your Honor. For the state, I appear together with Ms. Muller. And we have Ms. Mara holding the chief for the cases. Okay, so this is the ruling of the court on the issues that were raised yesterday. After the accused took play in this case yesterday, the 29th of July 2019, the defense team led by Professor Tom Ojenda applying to have all the accused persons admitted to bond or bail. In the DPP's response, through Mr. Alexander Muteti, assisted by Mr. Vincent Monda, the court was informed, though the DPP was not opposed to the grant of bail to the accused persons, the DPP applied that the court do have certain conditions embedded to the terms of bail. The conditions that the DPP proposed are: 1. That the first accused, who is the governor of Kiambu County, be banned from going back to the office pending the determination of this criminal case. 2. Accused persons to deposit their travel documents with the court. 3. All the accused persons not to contact witnesses, either directly or indirectly, and or not in any way tamper with the exhibits. Accused persons not to access the offices. I presume this is targeted at specific accused persons who are the employees of the county government of Kiambu. Certainly, therefore, the context in this application is defined by two main issues. That is, that this court has to decide. That is, 1, whether the conditions proposed by the prosecution are legally permissible, and if so, whether the same should be imposed. 2, the amount that this court should set as security for release of the accused person on bail. Out of the conditions suggested by the prosecution, none generated much argument than the one that seeks to bar the first accused, who is the governor of Kiambu County, from accessing his office pending determination of these charges against him. Professor Tom Ojenda, referring to the case, to the High Court case and Corruption Criminal Revision number 13 of 2018, Mohammed Razuri versus Republic, and further anchoring his submissions on Article 182 of the Constitution and Section 62(6) of Anti-Corruption and Economic Crimes Act, submitted that imposing a condition that would effectively lock out a sitting governor from office is not constitutionally and statutorily feasible, since constitutional office holders are insulated from removal from office otherwise than by a process laid down by the Constitution. Commenting on the recent decision of Justice Mumbi Ngugi in Criminal Revision number 25 of 2019, a case that involves the current governor of Samburu County, Moses Kasaine Renokural versus DPP, where the judge upheld a lower court decision barring the governor who is facing corruption charges from going back to the office pending the
trial, Professor Tom Ojeda submitted that this court is enjoined to interpret and apply the Constitution. Professor Ojeda pointed out that Article 10 of the Constitution represents an embodiment of constitutional principles which, when considered alongside express provisions of the Constitution, the normative provisions must be applied, such as upholding the presumption on right to bail and innocence. He further argued that even when a court finds a section of law to be invalid, this does not take effect until Parliament repeals it, citing the decision of Justice Macau in petition number 56 of 2016, James Gasheru Kariuki and 19 others versus County Government of Mombasa. Concerning Chapter 6 of the Constitution, Professor Ojeda referred the court to the decision of the Court of Appeal in Civil Appeal number 290 of 2012, Momo Matem versus Trust and Society of Human Rights Alliance and 5 others, where the Court of Appeal opined that although Chapter 6 was well-meaning in that it expressed the aspiration of the public to clean up our politics and governance structures, it was nevertheless necessary to ensure that the cases seeking removal or review of appointment on grounds questioning the integrity of the office holder, the same should be based on conclusive proof of such allegations. Council further referred to the petition number 552 of 2012, International Center for Policy and Conflict and 5 others versus the Attorney General and 4 others, which was a dispute in which the third and fourth respondents were facing serious charges before the ICC, yet they were allowed to vie for political office on the ground that they are presumed innocent until the contrary is proved. Professor Ojeda submitted that locking out the governor by preventing him from accessing office was akin to ending his term prematurely. He contended that a deputy governor can only act on delegated functions assigned by the governor, and thus without the governor there will be a lacuna. On the amount to be set as security for bail or bond, he suggested various sums which he said should apply with respect to each accused and of which the court took note of. Mr. Swaka emphasized that the 4th and 5th accused are husband and wife and have school-going children, and that the 5th accused takes care of them. Additionally, that the 5th accused is asthmatic and also diabetic, hence her health would suffer immensely unless she gained her liberty and continues with the treatment. It was also submitted that they had fully cooperated with the investigators. Equally, counsel suggested amounts that he considered reasonable to be set as bail in respect of his clients. For the 6th, 7th, 9th, and 10th accused, advocate on record Mr. Mbiu Kamau urged the court to consider that they only face one count 5, which relates to an alleged omission, insisting that they are not seen to have received or transacted with any cash in respect of the alleged offense. Mr. Muteti, appearing for the DPP, defended the DPP's position in seeking to impose terms restricting the first accused, just like others charged with him, from going back to the office, asserting that doing so would be upholding the constitutional principle of equality before the law, Article 27. He termed the High Court decision in the Razuri case as a decision per incuriam. He invited the court to take judicial notice of the fact that the nature of these changes would naturally require officers from Kiambu County to be called as witnesses, and it could thus be prejudicial to allow the first accused to go back to the office and continue superintending over them in the hope that justice will not be compromised. He observed that the danger against such witnesses testifying against their bosses was actually real. He was of the view that if the people of Samburu County could go on without their governor, following the decision of Justice Mumbingugi, then equally the people of Kiambu could do so without him, downplaying the suggestion by the defense that there would be a serious lacuna. He urged the court to be guided by the fact that there is a deputy governor who can take over the operations of the county.
Mr. Monda urged the court to look beyond the interests of an individual governor and consider the wider public interest, as was amplified by the decision of Justice Mumbi Gugu. In a rejoinder, Mr. Nelson Avi opposed the prosecution's submission for accused persons to deposit their travel documents, observing that this fact is not founded on any fact, since no affidavit had been filed to demonstrate that the accused are a flight risk. He further submitted that, as a governor, the first accused cannot travel outside the country without the sanction of the national government. Mr. Avi submitted that restricting a governor from carrying out his functions amount to a constructive removal against a constitutional mechanism that is provided for his removal. The first issue that I would need to determine is whether restricting the first accused from returning to the office pending the hearing and determination of this case is a violation of the law. The power of this court to grant bail or bail is provided for under Article 49(1)(h) of the Constitution. The article stipulates as follows: an arrested person has a right to be released on bail or bail on reasonable conditions pending a charge or trial, unless there are compelling reasons not to be released. The essence of this court in reproducing this article is to consider what is contemplated by the phrase reasonable conditions. Under this article, which upholds the accused's right to bail, the court is empowered to impose conditions so long as it considers them necessary to ensure that the interests of justice are not compromised. If, therefore, a constitutional office holder is charged with a criminal offense and the court is of the view that a condition that limits access to his office should be imposed, would it be a violation of the Constitution? In my view, since the Constitution has given the court the power to impose conditions on granting of bail, it would not be a violation of the law unless, of course, it can be shown that in so doing, the court is unreasonable or has taken into account unreasonable considerations. If limiting or restricting a constitutional office holder from going back to the office can be termed as a constructive removal from office, then it would mean that the court cannot apply Article 49(1)(h) fully in cases of constitutional office holders facing charges before it, even when it considers that circumstances warrant such an imposition. I don't think Article 49(1)(h) intended that certain category of accused persons get preferential treatment when considering the conditions that the court can impose in the interest of justice. I further do not agree that limiting the governor's access to office is an affront to the Constitution principle of presumption of innocence, for if it were to be the case, then denying an accused bail or bail would be tantamount to condemning them to finding them guilty. Yet, there are many people in remand who have been denied bail and they continue attending court for the trial of their cases. Imposing conditions that guarantee integrity and credibility of the trial cannot be an illegality. In the present case, the court was urged to take judicial notice of the fact that charges accused persons are facing relate to activities that took place within their offices. Consequently, it is logical to expect that witnesses who will testify are people who work in the said county government, where the first accused owns the highest executive office, that is the office of the county governor, where the executive authority is vested. Officers working in the county are at his beck and call. To ensure the administration of justice is not compromised, it is necessary to guard against the risk of possible prejudice in the criminal justice process by imposing appropriate conditions. In my view, restricting access to the office is a reasonable condition under Article 49(1)(h) of the Constitution in the circumstances of this case. I concur with the remarks of Justice Mumbi Ngugi in ACC 25 of 2019 when she rhetorically questioned, and I quote, "How effective will prosecution of such state officers be when their subordinates, who are likely to be witnesses, are under the direct control of indicted officer? Can the issue of Section 62(6) of ASECA, on the issue of Section 62(6) of Anti-Corruption and Economic Crimes, I would say that following the decision of the learned judge in Criminal Revelation number 25 of 2019, Moses Kasaine and Kolar versus the DPP, the said section has now been rendered nugatory.
The judge found in no uncertain terms that the said section offends the principle of equality before the law and Article 27 and further, and if the Constitution and further violates the Constitution, Article 10 on integrity, hence this court cannot therefore be urged to rely on it. Indeed, it must be underscored that this has always been the position of this court, and even in the Zwazuri case, that is what this court had delicately opined. The submission made by Professor Ongenda that even where the court declares a law to be invalid, it does not become so unless repealed by Parliament is, in my view, misleading. The learned professor referred the court to petition number 56 of 2016, James Gashero Kariuki and 19 others versus the County Government of Mombasa to buttress that position. However, my reading of the same authority revealed that what was an issue in that case was not an issue of a section of law or law that was unconstitutional. Rather, what was in issue in that authority were two statutes which were contradictory to each other, and the court was being invited to order the repeal of one while maintaining the other. This is what the court said it could not do. It could not be invited to do, and held as follows. There is nowhere in the Constitution or in the Act where the High Court is empowered to repeal or order the repeal of statutes that are considered illegal or contradictory. On the contrary, the High Court has expressed power to interpret the Constitution, and in so doing can declare any law that is inconsistent with the Constitution void to the extent of the inconsistency, and Article 2(4) of the Constitution. In a considered decision, Justice Mumbi Ngugi found the provisions of Article 66(2) of Anti-Corruption and Economic Crimes Act are contrary to the Constitution requirements of integrity in governance, are against national values and principles of governance, principles of leadership and integrity in Chapter 6, and undermines the prosecution of officers in the position of the applicant in that case. Indeed, she found the same provisions entrench corruption and impunity in the land. This is a decision, unlike Zwazuri decision, unlike the Zwazuri decision of Justice Ongundi, that delve deeper into considering the entire provisions of Section 62 of Anti-Corruption and Economic Crimes Act and weighed them against the Constitution. I find Justice Mumbi Ngugi's decision more persuasive and authoritative in that regard, and thus consider it as binding on the decision of this court. As for the other cases relied on by Professor Tom Ongenda on issues of integrity, I found them to be more general in their approach, as opposed to the more specific decision of Justice Mumbi Ngugi, which addresses the relevant provisions of the Act on which charges against the accused persons are founded. As for the submission that the governor's absence will orchestrate a lacuna, that too is addressed by Justice Ngugi, where she considered Section 32, subsection 2 of the County Government Act, in which she observes that the governor, if the governor is unable to act, his functions can be performed by the deputy governor. Barring the first accused from going back to the office, therefore, does not violate the Constitution or amount to removal. It is intended to ensure the integrity and credibility of the trial and to ensure that public interest is safeguarded. Indeed, the judge in Anti-Corruption case number 25 of 2019 captured this concern more aptly when she remarked, and I quote, "He is charged with basically enriching himself at the expense of the people who elected him and who he is expected to serve. Would it serve the public interest for him to go back to the office and preside over finances of the county that he has been charged with embezzling from? What message does he send to the citizen of the Alinda when the Alinda, if their leaders are charged with serious corruption offences and are in office the following day overseeing the affairs of the institution?" End of quote. Consequently, this court will grant bail to accused persons and impose the following conditions.
the first accused shall not access his office until this criminal case is heard and determined. Equally, accused persons who are employees of the county government will not access their offices during the pendency of this criminal case. The rest of the accused persons are also barred from setting foot in Kiambu County offices pending this trial. All accused persons will deposit their travel documents with the court to minimize the risk of accused traveling out of this court's jurisdiction without the leave of the court. For those without passports, a confirmation of the facts must be given by the Department of Immigration. They must not contact witnesses or in any way interfere with exhibits or any evidence. Concerning the amount to be sent as security for bail or board, the court has categorized the accused persons into three groups as follows. In so doing, the court has considered their counsel submissions, the number of counts that each accused face, the personal circumstances of the accused, including their health, and this was in respect of the fifth accused, the amounts involved, the fact that some of the accused persons are charged as a family, husband and wife, and further additional information provided by counsel in their submissions. In the first category, I place the first accused and the fourth accused. The fifth accused also belongs here, but the court has considered a lawyer's submissions of ill health and the fact that she is a spouse of the fourth accused, and purely on humanitarian grounds, discretionary moved her to the second category. As for the first and the fourth accused, therefore, each shall be released on depositing a cash bail of Kenya shillings 15 million, in the alternative a bond of Kenya shillings 30 million plus a surety of like amount. In the second category, the court places the court places the second accused and the fifth accused, who shall pay a cash bail of Kenya shillings 4 million each, in the alternative a bond of Kenya shillings 10,000 plus a surety of like amount. As for accused 6, 7, 8, 9 and 10, the civil servants who sat in the tender, who are arranged to have sat. So who are arranged to have sat in the tender evaluation committee and face county 5 alone, they shall be released on depositing cash bill of Kenya shillings 1 million each, in the alternative a bond of Kenya shillings 3 million plus a surety to like amount. Yes. You say the second and fifth accused pay 10,000 Kenya shillings for class purposes? 10,000. What did you say? I said for the second accused. In the second category, the court places the second accused and the fifth accused, who shall pay a cash bill of Kenya shillings 4 million each, in the alternative a bond of Kenya shillings 10 million plus a surety to like amount. 4 million. Yes. Your Honor, what category did you put the third accused? We have a land accused. Yes, we have a land accused. I think Your this. Honor prefers towards the happy with us. Unfortunately, Amy, I should be able to check where he belongs, and I place him accordingly. The civil servants category. No. Civil servants are in category, the ones in, those are the ones in count number 5. That accused is in which count? Luka Mwangi, Wahinya. Yes, Mwangi. So this one is in category 1. For clarity, category Yes. 1 you said was 15 million Kenya shillings. Yes, this one is in category 1. I have looked at the amount of charge, the amount arranged to have been lost. So it will be in category 1. So it is first, second, and third will be in category 1. Anyway, that's one implication.
Sorry, your document category 1. Yes. Sorry, was it second accused? I said category 1 is first and fourth. Yeah? Okay, let me check. You know, I was doing this thing in a hurry, so you'll excuse me, please. Yes. I want to place them appropriately so that I also don't do an injustice here. So first, in category 1, we will have the first, third, and the fourth. Yes. Your Honor, we have an application to make. Just a minute, please, Counsel. Your Honor, may we apply that the court of Okay, so sorry, Counsel. As for the the first category, we will have first accused, third accused, and fourth accused. First, third, and fourth. Yeah, first, third, and fourth. Then the second category is the second accused and fifth accused, who are spouses of some of these people. Yes, you are only just for purposes of record. You need to apply for certified proceedings, type proceedings. We shall be applying for revision of your decision. A second one. So that we can have another decision. Okay. Before another day. All right. Yes. But we thank you very much. So certified copies of the proceedings to be supplied? Yes, proceedings, and we shall pay, of course, we shall pay whatever is required of us. And the ruling, proceedings and the ruling. If the ruling is available, we could even have it. I was not able to type the ruling Can be shared because of the. I was not able to type it because of the limitation of time, but I'm sure this one can be done very fast. If you can you have that today because we need to. Yes, I will ask them to do it so that you can collect it by the end of the day. We can take a mention date to confirm compliance. Tomorrow? Compliance. Yes, we can do it. They can do it today, then we come tomorrow. It's a short. No, not for collection of the proceedings. For compliance, you know, you have to supply them with the documents, or you have already done it. Yeah, they haven't know. On the second, we have not been supplied with any documents. We do not even know. We don't even have the full menu of the witnesses yet. The witness statements have not been supplied. And I believe those will then be, they will need to tell us when they supply the witness statements and when they will supply other documents that are necessary for the trial, so that when we take a trial date, we have those documents. We have none of the documents that we require for this trial. Mr. Mutete, how much time will you require to supply those documents? I'm advised by the investigators that require about 3 weeks because of the number of accused persons. 3 weeks. So that the owner is organizing them to come back to the trial. No, Your Honor, 3 weeks, such an inordinate long period of time. The prosecution indicated that they were ready for a trial. If they were ready, would not require 3 weeks. I think at most a week. Your Honor, maybe right could be that fine. If they are ready to receive soft copies, we can shorten the period so that they can have copies themselves. Perhaps that will also make them understand. Your Honor, can Mr. Mutete know when an accused person is brought to court, Your Honor, yes, it is only fair, and we have been through this before your brother, Mr. Obote. Yes. When the prosecutor should present an accused person to court when they are ready for trial, so that once a plea is taken, Mr. Mutete, he comes to the trial. Where are those statements? They do not have those statements and cannot afford to supply them.
in soft copy. Let us have a proper bundle of documents as contemplated by the law, exchanged, physically exchanged, not through some computer device. Let them get them. If they could try, now that he says that they have incapacity, we understand. If they could try and even do 14 days, they're saying 21 days. You can mention 14 days if they're able to get all the documents, then we can come back. I thought that they were ready. That was my impression, that they were ready. Your Honor, for the record, we are ready. Let my lion friends stop insinuating that we are not ready. If he has a problem with electronic documents, then that is his problem. And he will more than willing. Your Honor, there is something which may not wait even a day. Yes. You have ordered that the accused persons should not contact any witness. Yes. We do not have a list of witnesses. And these people will be in trouble when they communicate with people they don't know. Then you are told here, Your Honor, that they communicated with a witness. Maybe they talk to a witness, they were trying to influence a witness. That may not even wait a day. Let us have the list of witnesses. They don't have it. They don't know who is a witness in this case. Your Honor, that is an order from this court. Let me do this. I'll be away from the 12th up to around 23rd of August. So I'm coming back on 26th. So why don't we mention the matter on 26th? 26th? Yes. It's okay, you can. The court will be away. I'll be away for between 12th to 23rd of August. So we can, yes, we can mention the matter on 26th of when, of August. You know, maybe before you pay off. Yes. In our application, in regard to the 4th and 5th accused persons, you know, we relied on some documents that were original, belonging to children and to their personal affairs. If you could have them back. I carry them home. If I lost them. Unless their children migrate into your home because now they're in custody for a while. Them to my court assistant. Maybe with your leave, we can approach her so that yes, may be but able to you will have to leave us with a copy. Thank you. Now that you have relied on them. Thank you so much. Your Honor, lastly, just to, so that we are not again caught up in this problem of exchange of documents, if Malaya friends could leave us with their addresses, because the experience we have, some of them once they leave court, you can barely trace them until the day you can the next mention. So you could be kind enough to do so. I think that is a reasonable proportion. So please, you can pass full stop to them so that they can get their addresses. When the bundles are ready, you can be called. Yes. You will do that, but you may make a further application. Yes. You know, in view of the fact that a revision under Section 362 does not require the procedure of typing, the file itself can be sent upstairs to the clerk without process. You know, particularly, even barring your order on visiting the county, which now goes beyond the Mumigudi decision, that's for, because you have not said whether you can visit with anyone. But Mumigudi had said you can visit with the ESCC. But you said it doesn't. That's fine. Now for the sums, at least let us deal with the sums. You know, I apply that you allow us, that you refer the original file to the judge in the anti-corruption court for purposes of making an application under Section 362 of the CPC. Your Honor, we pray that the matter be mentioned before the High Court judge today at 2:30, even as we pass through the other proceedings that you have been. Your Honor, I believe this is the most prudent way to proceed. I'm finding it a bit difficult to
make a note in the lower court file. Normally it's through a letter. We do the letter. Yes, you just do the letter. Today we do the letter in the next 1 hour. I think the best thing is to do the letter to the deputy registrar, requesting for the file, and then you write to ask us to take the file very quickly. And that one will be done. That is the procedure. Because now I cannot direct in this file, and the file be placed before the but at least you understand the. Yes, I understand. He wants to set up the court at the end of the high court. You know what you mean. Okay, so we will mention this matter on 26. But we appreciate that. So, mentioned on 26th August 2019, confirmed the prosecution of the rape all the material it intends to rely on the prosecution of this case. Your Honor, I appeal for your last indulgence. Yes. Your Honor, I would pray that the court directs a period within which the first accused person can collect his personal belongings from the office, pending all these processes. Okay, make an application. I will deal with it. A form of application? Yes, just make a form of application. Yeah. So in the meantime, I wish you all the best, including challenging this decision. Mtazamaji, ni kesi dhidi ya gavana Waititu ambapo mahakama imeamuru asiweze kufika ofisini mwake hadi kesi yake itakaposikizwa na kuamuliwa. Kumbuka pia amepewa dhamana ya shilingi milioni 15, mkewe amepewa dhamana ya shilingi milioni 4 pesa taslim, na washukiwa wengine wa ufisadi katika kaunti hiyo ya Kiambu wamepewa dhamana ya shilingi milioni 1 kila mmoja. Kumbuka kwamba mtazamaji, pia kesi hiyo itatajwa tarehe 26 mwezi wa Agosti. Gavana Waititu na washukiwa wengine hao wanakabiliwa na mashtaka ya ufisadi katika kaunti ya Kiambu. Gavana huyo amearifiwa kwamba awache au wasilishe vyeti vya usafiri katika korti ili swala hili au kesi dhidi ya ufisadi dhidi yake iweze tu kuangaziwa vyema. Pia mtazamaji, nikirejea tu mtazamaji, amepewa gavana Waititu amepewa dhamana ya shilingi milioni 15. Na mtazamaji, na tukiendelea tu na taarifa zetu au tukiendelea na mada yetu hii leo katika studio, tunaangalia swala la biashara ya filamu. Na hii leo swali letu ni, je, una mtazamo gani kuhusu filamu zinazotayarishwa Kenya? Je, una mtazamo gani kuhusu filamu zinazotayarishwa Kenya? Iwapo una maoni, tuma kwa Dan Mule @Nuru_Abdulaziz@NTV sasa, na tutaweza tukuangazia masuala hayo. Kumbuka kwamba mtazamaji, Dan Mule katika upande wa pili wa studio, na taangazia mjadala huu na jopo lake baada ya mapumziko hivi punde.
Nation FM. More music, less talk. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl. Nation FM. Nation FM. More music, less talk. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. As we talk together about restructuring universities, which must be done, the universities must find their strengths. All the stakeholders will come up with views. Whether we'll say, yes, go ahead and close 1 or 2 or 3, the stakeholders are the ones who can then say, do that. Every stakeholder is important. There is none more important than another one. Cabinet Secretary is sitting in Jogo House and spewing decrees, as if this country does not have, is not governed by law. Decrees will be like toilet paper. They will not mean anything. This is where the real conversation happens. Na mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kutazama NTV. Sasa umejiri wakati wetu kuangazia masuala yetu hapa katika mjadala wa siku ambao alikuwa ameutanguliza mwenzangu Nuru Abdulaziz akisema kwamba tutakuwa tukiangazia masuala ya tijara. Hii leo tunazama kwenye tijara ya filamu. Je, filamu za hapa nchini zimenoga kiasi gani? Manake mtazamo wako pia atakuwa tukipenda kusikiliza, manake wewe ndio huo mtazamaji wa zile filamu. Utakumbuka kwamba tumekuwa na picha za moja kwa moja kutoka mahakamani, na ni kwamba gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 15 miongoni mwa wengine wote ambao walikuwa katika kesi hiyo. Lakini kwa sasa tutakuwa tukiendelea na mada yetu ya siku. Kumbuka kwamba kaunti ya Bomet endelea kuomboleza baada ya gavana wake kupoteza uhai wake hapo jana, na ni maombolezo ambayo yanafanyika katika maeneo tofauti katika kaunti ya Bomet. Na sasa pengine kwa kifupi tu tumsikize Bridget Ngana tu atueleze ni yapi ambayo yanajiri, kisha tuje hapa studioni tuendelee na mjadala wetu. Bridget. Naam, asante sana Dan Mule. Tulikuwa katika harakati za kujitayarisha, lakini tunaelewa kwa tayari tuko hewani, kumradhi kwa hiyo mtazamaji. Lakini hapa leo tuko kwenye eneo la Sotik, kaunti ya Bomet, na kwenye boma lake marehemu gavana Joyce Laboso. Kwa sasa kuna kamati ambayo imekuwa ikikutana hapa na wameweza kukamilisha mkutano wao ili kufanya matayarisho kuhusu mazishi ya gavana huyo ambayo bado yanaendelea kujadiliwa katika kaunti ya Nairobi. Naibu Rais William Ruto anasemekana kwa katika mkutano wa faragha na watu kutoka kaunti ya Bomet ili kupanga mazishi hapa kwenye kaunti ya Bomet. Tuliweza kuzungumza na katibu wa kaunti, alisema pia kwa matayarisho na pia mikutano yanaendelea, lakini hapa kwenye boma lake la Sotik kwenye kaunti ya Bomet tumeweza kukutana na wenyeji na pia baadhi ya watu waliokuja kukutana na pia kuliwaza na familia hii. Tunaweza tu majina yako na pia tueleze ni yapi mmeweza kuamua kufikia sasa kuhusu matayarisho ya mazishi ya mwenda zake gavana Joyce Laboso. Mimi ni Reverend Songuru, Bishop AIC Bomet area. Nachukua nafasi hii kusema pole kwa mama wetu gavana mpendwa, kwa familia, watu wa Bomet kwa ujumla na serikali yetu wa Kenya. Tumepata hii kwa huzuni kubwa na tunasema pole. Naambia wakaaji wa Bomet tusiti waomboleza na tuwaombe jamii hii ili wakati wa matayarisho ya mazishi Mungu awe nasi. Ulikuwa mmekuja hapa na pia mko na kikundi pamoja na wazee na baadhi ya viongozi kutoka serikali ya kaunti na pia eneo hili la Sotik. Ni nini ambacho mmeweza kujadiliana kufikia sasa? Saa hii kila mtu anakuja tu kusema pole kwa sababu hii changa imetupata bila kutarajia. Na
ni maombi yetu ili wakati huu tushikane pamoja ili tumsikilize yeye kwa umoja na kwa upendo ili umoja wetu ionekane. Wewe ni kiongozi wa kanisa la AIC, tunaweza kusema kwamba lakini marehemu alikuwa mshirika wa kanisa hili na mliweza kutangamana naye kwa njia gani hadi pale ambapo aliweza kuwa gadini? Enyewe our governor alikuwa anaenda makanisa mbalimbali. Hasa saiti yangu ya AIC alituchunga na sisi na alituletea mchango wake kwa mara mingi. Tulishirikiana kwa ibada na kwa mambo ya ujenzi wa kanisa. Na kwa hivyo on behalf kwa niaba ya makanisa yote ya AIC Bomet na makanisa mengine, nasema madamu wetu alikuwa anapenda kanisa. Ngawa yeye ni mshiriki wa ACK, hakuwa na mapendeleo, alikuwa anaenda kanisa yote wakati anaalikwa. Tunasema pole, na sisi tukiwa kanisa tuliona mashauri yake na tuliona alikuwa anapenda kanisa. Ndio. Asante sana. Basi naweza kuzungumza pia na baadhi ya jamii ama wazee kutoka jamii ambao wameweza kufika hapa. Majina yako tafadhali, na pia tunaelewa hapa ni boma lake Gavana marehemu Joyce Laboso, na pia hapa ndipo alipozaliwa ama kulelewa. Tuambie tu kama jamii mmehisi vipi na mnapanga vipi kumpatia mkono wa buriani? Asante. Kwa majina naitwa Councilor John Kitur. Kwanza nataka kutoa pole zangu kwa jamii na familia ya Gavana na kwa Bomet kwa ujumla. Tunajua kwamba kiongozi wetu Madam Gavana alitufanyia kazi, na leo hii tumesanyika hapa ili tuje tutoe pole zetu kwa familia na marafiki wa Madam Gavana. Kwanza nikiwa wakati nilikuwa councilor, tulikaa sana na Madam Gavana. Uliweza kumtembelea hospitalini? Sikupata nafasi ili nitembelee hospitali, lakini tulifanya kazi na yeye tangu 2008 akiwa MP wa eneo hili la Sotik. Tulifanya kazi na yeye wakati election ilifanyiwa. Ni maendeleo gani ameweza kuleta hapa tangu anze safari yake ya kuwa mwanasiasa? Kwanza kabisa nataka kushukuru Madam Gavana kwa sababu alitufanyia kazi kubwa, haswa mambo ya education wa CDF. Aliweka strategic plan yake kabisa mbele, alafu mambo ya education aliweka mbele. Na pia alituchengea shule, mambo ya barabara, mambo ya maji pia. Na tunataka kushukuru, na inaonekana alipeleka hizo strategic yake plan katika Bomet County. So tunataka kusema tulipoteza mtu wa maana sana, kiongozi wetu, tunalia sana. So tunataka kusema tu poleni, pole kwa ujumla. Tukimalizia naweza sana za rambirambi zako pia, na pia vile ambavyo unamkumbuka marehemu Gavana. Asante sana. Mimi naitwa Samuel Cheriot. Mimi ni sub county administrator wa hapa Sotik. Na tuko na huzuni kubwa kwa vile tumepoteza mama ambaye tulikuwa napenda sana. Yeye amefanya kazi kubwa hapa Bomet. Na nasema ya kwamba watu wa Sotik, watu wa Bomet kwa ujumla, tuwe watulivu ili tupange hii kazi yake. Alikuwa na mpango kubwa sana hapa Bomet. Lakini lazima tufuate yale ambayo alituambia, mambo ya CIDP, County Integrated Development Plan, ile alikuwa ameweka from 2018 mpaka 2022. Hiyo lazima tufuate. Ndio. Otherwise, saa hii tuko hapa nyumbani, tunapanga vile tutasindikiza yeye good send off. Ndio. Na saa hii tumepanga kidogo kidogo, tunangoja watu kutoka huko county offices na national ili tuchumike pamoja tuanze hii kazi, safari ya kusindikiza gavana wetu. Asante sana. Mule naelewa kwa mwelekezo wangu anaeleza kuwa
kukamilisha muda wetu ambao tuweza kuwa hewani, lakini hapa kwenye kaunti ya Bomet tuko kwenye boma lake, watu wanaendelea kufika, na pia kuna kitabu cha rambirambi ambacho kimeweza kuwekwa, na pia wameweza kuwezeka hema ili wageni ambao wanafika hapa kwenye boma lake kuweza kukuja tu na kujumuika. Mipango bado yanaendelea, hakuna uamuzi mwafaka ambao umeweza kutolewa kufikia sasa kuhusu ni yapi ambayo yatakayofanyika kwenye kaunti hii, lakini tunatarajia kuwa pia kwenye uongozi kutakuwa na mabadiliko na tutakuwa hapa kuwapasha vilivyo. Na pia tumeweza kupata kuwa duru za kuaminika zinatueleza kuwa gavana huyu anaweza kufanyiwa maombi ama misa ya wafu mwishoni mwa wiki hii kama mipango ya sasa itakavyoendelea vizuri au kukamilika vyema. Lakini nitaendelea kukita kambi hapa nikitembea baadhi ya maeneo tofauti ya kaunti hii ya Bomet kuweza kujaribu kuangazia baadhi ya miradi na marehemu gavana Laboso aliweza kufanya, na pia kutokana na wakazi ambao tumeweza tangamana nao ni kuwa alikuwa ni mtu wa upendo sana, na pia alikuwa ni mtu wa kuleta wakazi wote wa jamii hii pamoja. Asante Mule, nitaweza kuwapasha wakati mwingine. Asante sana Bridget Ngana. Hakika nasi hapa studioni tunaendelea kuitakia faraja familia ya mwenda zake pamoja na wakazi wa Bomet na Wakenya kwa jumla. Na wageni wangu studioni pia nitakuwa nikiwapa sekunde 30 kila mmoja tu pengine atoe rambirambi zake ama kauli yake kumhusu Laboso na pia Ken Okoth, mbunge ambaye alipoteza maisha yake, na inasemekana kwamba ni swala ambalo linaambatanishwa na saratani na mambo kama yale. Lakini kwanza niwatambulishe, mmekuwa mnasubiri sana kwa saa nzima, mmekuwa hapa studioni, mengi tu ambayo yanajiri lazima tuwapashe wananchi na yanajiri sasa, lakini sasa umejiri wakati kuanza mjadala wetu. Karibu nami ni Celestine Gashuhi ambaye ni mwigizaji na ameigiza katika filamu ama mchezo wa kuigiza wa Selina, ameigiza kama mhusika mkuu kama Selina mwenyewe. Kisha yupo Timothy Owasi ambaye ni afisa mkuu mtendaji katika tume ya filamu nchini ambaye ameketi katikati, na mwisho kabisa ni Vincent Ayaya ambaye ni mojawapo wa maafisa wakuu katika ile bodi ya kudhibiti filamu hapa nchini ama KFCB. Karibuni katika studio zetu. Pengine Selina, tuanze na wewe, sijui ungesema nini kuhusu ile swala la viongozi wetu ambao tumepoteza kutokana na masuala ya saratani kwa kifupi tu kabla tuanze mjadala wetu. Firstly, natuma condolences zangu to the family ya Okoth and Joyce Laboso. It's sad, but it comes a point, so we just have to let them go na tuombe familia zao wawe na peace. Asante. Timothy. Asante. Kwa niaba ya familia yangu na tume ya filamu ya Kenya, mimi natuma rambirambi zangu kwa wale wote ambao tumewapoteza. Kansa imekuwa ni saratani imekuwa ni janga kuu kwa hii nchi. Naomba tu kwamba Kenya wote na viongozi waangalie ni vipi tunaweza kuangazia haya mambo ili tuweze kushinda ama kupata suluhisho kwa hili janga. Asante Vincent. Asante Dan. Mwanzo ni seme rambirambi zangu kwa jamii ya mbunge wa Kibra na wale wote ambao wako kule Bomet kwa kuwapoteza viongozi wao. Governor Laboso ni baadhi ya viongozi ambao wamekuwa mstari mbele kuhimiza mambo ya devolution, na poleni sana jamii zote mbili. Asante sana. Sasa tukiangazia mjadala wetu wa siku, manake tunaangazia masuala ya filamu. Je, hizi filamu tunaweza kuzitazama kama biashara hapa Kenya? Pengine ningependa kuanza na kusikia kauli yake Timothy. Sijui ukiangalia masuala ya uigizaji hapa nchini, uigizaji kufurahisha watu tu ama tunaweza kuangazia masuala ya filamu kama biashara, kitu ambacho mtu anaweza kujichumia, awe ni muigizaji, awe ni producer, awe ni mwelekezi, awe ni katika kitengo gani cha uigizaji? Kwa mtazamo wako tulivyo nchini kwa sasa. Asante sana kwa makaribisho. Kwanza kabisa ninafurahi kuwa hapa leo, na ningesema kwamba filamu kwa ujumla sio tu uigizaji. Filamu ni biashara, na sisi kama tume ya filamu nchini, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tuko na mikakati ambayo inaweza kusaidia wale wote ambao wanahusika katika uigizaji, uwekezaji kwa sekta ya filamu na pia masoko ya filamu kwamba yananawiri. Kwa hivyo jibu langu kwako ni kwamba filamu sio tu uigizaji. Filamu ni biashara na lazima tuitunze. Na pengine Selina, sijui nitamuita Selina ama nitamuita Celestine tu moja wapo. Mawili tutueleza, je, hii filamu inalipa? Maana yake umeingia studioni, wengi wanakufahamu, wanakusalimu, wanafurahia kukuona, lakini ule umaarufu tu pekee unatosha ama pia unapata riziki yako kutoka pale? Firstly, ni biashara, so pesa inahusika. Kivyangu naona if you're acting,
passion is not enough. Kwa sababu kila siku unaenda kuact ama unaenda shoot, inamaanisha unatumia fare, unataka food, unataka rent, unataka vitu vingi. So kivyangu ina depend. Kuna time inaweza kuwa inakulipa na kuna time inaweza kuwa disappointment. So it's all about you to push and push and push. Na nimekuja kugundua the more you rise, the more watu watakulipa vizuri. Unajua? But ukianza sijui ni madhara gani na kuanga hapo but kabla hata hujakufahamu vizuri. So ina depend ni show gani unafanya, na pia ina depend na producer unapatana nao. Kuna wengine kukulipa bala. Kuna wengine ni wa faithful, wanakulipa kile unafaa kupata. Yeah. Na hakika tutakuwa tukitaka pia utueleze hapo baadaye kidogo wewe umekuwa vipi kufikia ulipofikia. Maana kuna wengi ambao wamekuwa katika uigizaji kwa miaka mingi na bado nyota zao hazijang'aa. Yako ni mojawapo wale waigizaji wa umri mdogo ambao wanaonekana kwamba hawa nyota imeng'aa kwa haraka, pengine kuna siri utakuwa kutueleza baadaye ama inang'aa kwa juu lakini kwa ndani mfuko umetoboka, utatueleza yote hapo baadaye kidogo. Vincent, wewe mtazamo wako ni upi? Uigizaji nchini Kenya unatazama vipi? Je, ni biashara ambayo inalipa ama tu ni kitu cha watu kukuza talanta zao tu hivyo hivyo? Kwa mtazamo wangu kuwa filamu ni biashara, jambo la kwanza. Lakini pia kuna upande wa pili, tunasema pia filamu ni talanta. Lakini sasa tufanye vipi? Talanta, tutengeneze talanta, ndipo sasa tufanye biashara, ama ni biashara kwanza alafu talanta. Utapata ni talanta yaja kwanza, kisha waangalie hii talanta, unasema hii inaweza kuwa ni wakati wangu wa kutumia hii talanta ili niweze kupata biashara ama kujikuza kama mwana talanta. So ni biashara kwa sababu unatumia talanta yako kufanya biashara na kuleta kitu ama mapato katika maisha yako ama kusaidia jamii yako. Sijui kwa mtazamo wako unaona mmewezesha kule kukua kwa filamu nchini kwa kiwango gani kama bodi hiyo KFCB, kwa sababu wengi wamekuwa kuelekezea tuhuma kwamba nyinyi mnadhibiti sana, mnaweka vizingiti vingi vinawafanya wengi washindwe hata kujiendeleza. Sijui kama tuhuma kama hizo umezisikia na mnazishughulikia vipi? Ndani tunazishughulikia, lakini mwanzo hatuja bana zaidi. Maana hata nikiangalia zile statistics ambazo tumekuwa nazo miaka miwili ambayo imepita, tumeona kuwa wale ambao wamekuja kuwa kama registered agents wametoka 484 wamefika sasa 800. Inatuonyesha kuwa wengi waja. Ile ambayo tumebana kwa miaka 10 iliyopita kutoka mwaka 2009 hadi sasa hivi ni filamu 10 peke yake zimebanwa, 3 za humu nchini. Zile zingine zote ni za kule nje. Kwa hivyo hatujabana zaidi kwa sababu ukiangalia zile ambazo zimeletwa na zile zimeletwa kuainishwa pia zimekuwa kutoka 376 hadi 446. Unaona zimekuwa. Kwa hivyo hatujabana zaidi. Zile zimebanwa ni chache mno na ukilinganisha na zile ambazo already tumefanya uainishe na kuleta kwenye market ili Wakenya wapate kutazama. Na bodi imejitokeza sana. Pengine Timothy utueleze, manake kama tume sijasikia kitajwa sana, najua kwamba pia wana majukumu yao na si lazima wakifanyika kwenye vyombo vya habari, lakini tofauti za majukumu yenu ni gani? Najua kwamba bodi inajihusisha sana na kule kudhibiti, kuweka vigezo na vitu kama vile. Tume naona inajihusisha na nini haswa? Asante. Tume ya filamu ya Kenya majukumu yake hasa ni kukuza filamu nchini na kusaidia kule kuwekeza kwa wafanyabiashara within the film industry. Alafu pia kazi yetu ni kuona kwamba ile talanta ambayo tuko nayo nchini inatumika na inatumika kwa kiwango ambacho kinaweza kutupatia vile products za kutoka filamu ambazo zinaweza nunuliwa na mtu yeyote yule. Kwa hivyo jukumu letu kuu ni kuona kwamba pale ambapo wafanyabiashara wa filamu wanafanya kazi yao kivipi. Mambo ya sheria tunajaribu kuangalia ni nini inafaa ifanyike ili tuweze kufungua zile vizingiti ambavyo vingeweza kuwazuia kufanya yale ambayo wanafaa kufanya. Pia tunafungua masoko. Umeshawahi sikiza kwamba tuko na Kalasha International Film and TV Market. Hiyo soko ni la wafanyabiashara wa filamu ambapo tumewapatia nafasi waweze kuweka bidhaa zao na wanunuzi wa kutoka nje na wa humu nchini waweze kukutana hapa Nairobi na waweze kufanya nini? Kufanya biashara ya filamu. Jambo lingine ni mafunzo. Ili dadangu aweze kuwa star, lazima kuna talent na pia kuna yale mafunzo amepata ikiendelea kumkuza kuwa pahali penye yupo sasa. Ni jukumu letu kuona kwamba tunaendelea
kuongeza maarifa. Umezungumzia swala la masoko. Pengine ningependa kujua pengine kama tume ni hatua gani ambazo umefanya kuwezesha waigizaji wetu hapa nchini. Tukiangalia kwa sasa tunaona kuna filamu nyingi sana kutoka kwa mfano Nigeria, ile Nollywood. Nyingi tu hata watoto wadogo kuanzia wakiwa wadogo wanajua na wanata wanaigiza wenyewe masuala ambao wanaona kule. Filamu zetu za hapa nchini zimekubalika kiwango gani pale nje na pengine mmefanya kiwango gani kuhakikisha kwamba mnawezesha hilo? Filamu zetu hapa nchini hazijakubalika kwa kiwango kikubwa, ingawaji zimekubalika kwa kiwango kiasi, lakini tuko na nafasi kwa sababu... Na tatizo ni nini? Kabla hujaeleza suluhu, tatizo ni nini inafanya zisikubalike? Ni viwango vyetu vya uigizaji viko chini au nini? Hiyo inaweza kuwa ni sababu moja, na ndio sababu tuko na hiyo mpangilio ya kuweka mafunzo kwa wale ambao wanahusika na utengenezaji wa filamu ili waweze kuimarisha viwango vya zile production ambazo wanaweka kwa masoko. Kwa sababu wewe kama mtazamaji wa vipindi ambavyo vinatengenezwa humu nchini, ungefurahia sana kutazama kile kipindi ambacho kinafurahisha macho yako na roho yako. Lakini kama kipindi hakijafika ile kiwango ambacho unataka, unaposema kiwango unazungumzia ule utayarishaji ama talanta ya uigizaji yenyewe ama zote mbili? Zote mbili. Hatuwezi acha hata kitengo kimoja. Wacha tuje kwake atuambie kwa tarudi kwako sasa hivi. Unakubali kwamba viwango vyetu vya uigizaji viko chini na pengine imechangia filamu zetu kutokubalika kule nje? Kivyangu si zote. Kabla useme unataka kuact, kuna auditions. So I think inaanzia tu from auditions. Na pia inaanzia na mwigizaji like ako committed kukua, ako committed kukua a better person kuliko vile, kwa sababu vile niliingia kuna vitu vingi sana sikuwa najua, lakini sahi kuna vitu nazijua tu, hata siwezi ambiwa na mtu mwingine ama kitu chochote. So si zote ni ziko, let's say quality, it's quality. Si zote ziko chini, kuna zingine ziko chini hadi uko but sasa ni sisi tu tujue. Unaposema quality tunazungumzia pia ule utayarishaji ama ile kazi ya production pia iko chini. Kazi ya production pia uigizaji na kila mtu, kama production yote ni lazima kutoka actors, crew, everything ni lazima mko kwa the same page, kwa sababu msipokuwa the final product haitapendeza nzuri. Na pengine utueleze manake safari yako sijui imekuwa vipi, tukiangalia wewe ni mmoja wapo wale ambao nyota zao zimeng'aa kwa haraka sana waigizaji wa hapa nchini, pengine ni nini ambacho kimekusaidia wewe ama kimekuwa kama siri yako kwamba umepata kupiga hatua 2 3? Unaweza kutaja pia, najua lazima kuna changamoto 2 3 umekumbana nazo. Yeah, what I hold on to ni firstly God. He's a pillar, like he's a pillar. And then discipline pia. Discipline ni kitu ya muhimu sana. Na pia passion. And are you willing to grow or not? Ni lazima uko willing. Kuna challenges. Sijui amjalipwa in time. When I was starting, amjalipwa in time. Mnaenda set, vitu haziko ready. Unaenda maybe unakaa the whole day hujashoot. Vitu kaa hizo. Kuna watu waliquit. But can you be the one unique person that you'll wait? Na pia patience. Juu si rahisi. Unapata tu the moment umekuwa patient, utapanda tu pole na baadaye utajua happen, utajipata tu it happened. Unake wengi wanaona tu ikishang'aa wanaona ni kama imefanyika haraka. Sio ni muhimu umesema. Na pia ukifika hapo pia usikue na kiburi, because mostly when we get there and you feel like you're famous, you're known, discipline maybe inapungua, unakosa kwanza keep time, unajua pia unakwaza watu, na pia industry unapata kazi kwa sababu ya watu. Nitakuja kwa production yako ni misbehave, utaambia mtu mwingine alinifanyia hivi na hivi, and you won't get a job. So mostly discipline na pia focus. Yeah. Hizo ni muhimu sana. Pengine kurudi kwako Timothy, manake nilikukata useme kuzungumza na pia uangazile swala la tayarishaji na usambazaji wa filamu wa Netflix. Tunaona ameingia barani Afrika. Tuliona ile Lionheart Nigeria, moja wapo ya filamu ambazo wamepata kuziingiza pale. Sijui kule kuingia kwa Afrika kuna maanisha nini kwa filamu zetu nchini, nafasi ambayo pengine kama Kenya tunafaa kuwa tunaipigania? Kwa hakika hiyo ni nafasi kubwa sana kwa sisi kama wa Kenya na East Africans, kwamba tuko na nafasi ya kuweza kuuza filamu zetu kwa Netflix na zile vitengo vingine vyovyote ambavyo vinakuja humu nchini. Kile ninaweza nikakuelezea ni kwamba
vile amesema, kiwango chetu kiko pale kiko, lakini ujue kwamba kuna uwezekano mkuu kwamba tunaweza vuka hiyo mipaka kama tunaweza angazia yale masuala kidogo. Cha muhimu here ni kuangalia kwamba kuna kuangazia uigizaji kama uigizaji tu, bila kukumbuka kwamba unapoingia uigizaji ukumbuke kwamba hii ni biashara ambayo unafanya, na lazima kukuwe na ile mpangilio kuanzia A mpaka Z ya kutengeneza filamu. Kama haujui ni nani unatengeneza filamu ama ni nani ataangalia filamu yako, la muhimu ni usianze kutengeneza. La pili, kama umeamua kwamba wewe ni mtengenezaji filamu, usikumbuke mambo ya kuangalia kwamba unataka uwe na kazi ingine. Kwa mfano, nimeona mawakili kotini, wewe ni mfanyabiashara wa filamu, lakini tena uko kotini unang'ang'ana kwamba wewe ni wakili wa mambo mengine. Ninahimiza tu kwamba ni umuhimu kuwa na ile concentration kwamba hii ni kazi ambayo unafanya. Kurudi kwa Netflix imekuja Afrika na imeona kwamba kuna nafasi. Hiyo nafasi ni yetu sisi, si ya watu wengine. Kwa hivyo ni jukumu la Wakenya ambao wako katika hii sekta wachukue hiyo nafasi na waweze kutimiza zile viwango ambavyo Netflix inaangalia. Ukiangalia hivi majuzi kuna zile productions zinafanywa na Maisha Magic, 100% local content. Hiyo inamaanisha kwamba kama hakungekuwa na uhitaji wa hivyo vipindi, hakungekuwa na hiyo channel ya Maisha Magic kuendeza kazi yake humu nchini. Na pia wengine wanaingilia zile lugha za kwanza, wengine wanapenda kuzita lugha za mama, pia tutakuwa tukiangazia kujua. Na Vincent, pia ningependa kujua ni kiwango gani cha kusaidia ama ufadhili mnatoa kwa wale ambao wana talanta lakini hawana uwezo wa kifedha. Na pengine kwanza tusikize kauli yake kinara wenu pale KFCB Ezekiel Mutua hapo jana akizungumza katika kikao kimoja hapo ambacho kilikuwa kinaongozwa na NTV. Hebu tupate kusikiza alisema nini. The youth themselves need also to tap into those opportunities. For example, the area that I represent, the creative economy, film, whether you're talking about music, public performances, the area of entertainment is so rich. It's so rich. If you look at what Churchill has done, for instance, Daniel Ndambuki, as he's known, but Churchill, within using his own talent to create opportunities for others, and that has become an industry on its own. It tells you that if the youths themselves discover the talents that they have and utilize them and become, take the initiative to tap into the opportunities that are available within the government, particularly in the creative sector, I think the future is bright. We need to transition from the idea of just holding a paper and waiting for a job to be advertised or to be interviewed and get it, to creating the jobs ourselves. And I think if there's an area that provides a very bright future, it is the creative economy, it's the film industry, it's entertainment. Naam, Umepata kusikia hayo. Vincent, sijui na mtazamo gani anapokuwa akizungumzia hayo? Najua sio wote ambao wana kile kipaji cha uigizaji na masuala ya uchekeshaji. Kuna wengine wengi ambao wana vipawa vya kuigiza na pengine wana makundi na wana hela. Na akasema kwamba kuna hela ambazo zimetengwa. Pengine unaweza kuzungumzia hilo. Ni kitu ambacho mnafanya? Watu wanaweza kuja kwenu kuomba zile hela? Asante Dan. Hapa awali tukiwa kwenye mazungumzo nilikuwa rifu kuwa sisi kama shirika la bodi, kazi yetu muhimu sana 90%, 90% tunafanya regulation. Lakini pia tumeona 10% inafaa pia tusaidie tulete ile platform ambayo au vijana ambao wana talenta watafanya nini, na tumetenga hiyo 10%. Hiyo 10% ndio tumetenga kuwa wale vijana wanakuja kwetu na ideas ama proposals ambazo zitakuwa zinaweza kuwa ni biashara, tunaweza wasaidia. Hiyo ni jambo la kwanza tumefanya. Jambo la pili tumefanya ni kuwa tumecreate cinema mashinani ili tuwaambie Wakenya waje watazame ile content yao wenyewe ambao wamecreate, kwa sababu tukifanya hivyo then utapatiana opportunity. Hivi sasa tumechukua Nairobi Cinema ambayo sasa tunaita Nairobi Film Center, na tunasema tunataka kijana yote ambaye ana talanta na ana opportunity aje pale, maana tukimalizana na kazi yetu ya regulation kupitia hapo tunaacha huo ukumbi ili waje wakatumie facility kama hizo. Kwa hivyo wakija tutawaonyesha ile tunaweza wafanyia, na pia wakitutembelea tutawaeleza hivi ndivyo tunatarajia wao kuziweza kuzifanya. Kwa hivyo kuna wale ambao unaweza kusema kama wamekuwa wakijitokeza? Wamejitokeza, vijana wamejitokeza, ni wengi wamejitokeza. Ile tu changamoto ambayo ipo
ni kwa wao kuja kama wamechelewa. Unajua mipango ya serikali inaanza kama hivi sasa, mipango ya serikali imeanza huu mwezi, itaisha mwezi ujao, Juni mwezi ujao, mwaka wa 2020. Kwa hivyo ni lazima waje mapema. Kwa hivyo huwa tunawahimiza hasa waje mapema, na mapema sisi husema kuanzia mwezi wa 4 wa 5 mipangilio mingi ya serikali hufanyika hiyo wakati. Wakijitokeza watuambie hivi ndivyo wanataka kwenda, tutawasaidia kwenye talanta zao. Na mnapokuwa mkifanya kazi yenu ya kudhibiti na pengine kuangalia viwango, pengine unaweza kusema ni makosa gani makubwa ambayo mmekuwa mkigundua nafanywa na watayarishaji wa vipindi na filamu hapa nchini sana sana, mbali na yale ambayo alisababisha kule kutukuliwa mbali kwa ule mchezo wa Rafiki? Pengine kuna masuala mengine ambayo mmekuwa mkigundua kwamba ni makosa ambayo yanajitokeza? Makosa ambayo yako I think ndugu yangu hapa ameshaiongelelea. Ni standard by the way. Hiyo ndo kitu sana kinasumbua. Kwa sababu hata utapata wakati mwingine, acha nitumie tu kile example ya hapa nchini Kenya. Tunao watu wangapi 8 ambao wana cinema. Na 5 ziko hapa mjini, moja iko Mombasa na nyingine iko Kisumu. Utapata for example IMAX inasema ndio kumetolewa content na vijana wengi, lakini hiyo content hatuwezi ionyesha kwenye sinema zetu maana haijafikisha hivyo viwango. So ikiwa watafikisha viwango, hiyo ndo changamoto kubwa. Ikiwa watafikisha hizo viwango, mingi itaenda kwenye hizi sinema. Hata sisi kama bodi ya filamu, kufikia Disemba kutakuwa na equipment ndani ya Nairobi Film Center ya kuweza kuonyesha. Lakini utapata kama pia standard haitakuwa, mashini haitaweza kuonyesha vizuri. Kwa hivyo standard ndio kitu ya maana ambayo inafaa tushughulikie ili tuwezeshe kujua kuwa hii content inaweza atatoka nje ya nchi na pia tunaweza onyesha. Kwa sababu juzi nimeona kuwa Lion the King imefanya 936 US million dollars. Hiyo ni 9.3 billion Kenya shillings. Na wamefanya kupitia nini? Watu wameenda kwenye box office kuitazama. Hapa nchini tumetazama. Kwa hivyo ikiwa tutacreate hiyo platform ya watu kutazama, watapata pesa, na hapo ndo pia kutapatikana na hela ama na ile faida ya yule ambaye ameproduce filamu ataweza pata faida. Tusipofanya hivyo tutapata viwango. Na pengine Timothy, tukiangazia ile swala, tumeona hata juzi au wasimamizi wa KWS shirika la wanyamapori nchini wakisema kwamba idadi ya watu ambao wanatoka kule nje kuja kutengenezea filamu zao hapa nchini imepungua. Manake walikuwa wanakuja wengi sana katika mbuga ya wanyama kule Hell's Gate, Amboseli, sehemu mbalimbali ambazo zina mandhari mazuri tu ya kuvutia. Imepungua. Hiyo inamaanisha nini kwa sekta yetu? Manake zile fedha ambazo wanaleta zingekuwa zinatumika hata kusaidia sekta yetu ya filamu. Kwanza kabisa siwezi dhibitisha hilo kwa sababu sina takwimu za kuonesha kwamba viwango vya wale watu ambao wanakuja imepungua. Na moja ya taarifa ambayo tuliangazia wiki iliyopita, lakini endelea tu. Lakini la muhimu na la msingi ni kujua kwamba serikali ishakubali kwamba sekta ya filamu ni muhimu. Kwa njia gani? Ya kwanza kabisa, filamu inasaidia kuwaleta watalii nchini. Inasaidia kuwapatia vijana wetu kazi. La tatu ni kwamba inatusaidia kuweza kutoa inatusaidia kuweka makuzo ama ile tax katika the national grid. Kwa hivyo umuhimu wa sekta ya filamu hatuwezi kuiweka kando, lazima tuangalie ni kwa njia gani tunaweza kuikuza zaidi. Na ndio sababu mikakati ambayo Tume ya Filamu ya Kenya imeweka mbele ni ya kuonesha kwamba tunaweza kuwa katika mstari wa mbele. La kwanza nimesema lazima tuweze kusongesha viwango vya filamu ambayo tunatoa. Na tunaweza kufanya hivyo tu kama zile mafunzo ambayo waigizaji na maproducer na watu wengine wote ambao wanahusika katika production wanafanya nini? Wanapata mafunzo ya juu. Tukiweza kufanya hivyo basi tutakuwa na ile huru ya kusema kwamba filamu yangu na kuna mafunzo unapata, kuna mafunzo mnapata zaidi ya talanta ama ukiwa na talanta inatosha? Mafunzo ambayo tunapata ni experience, si ati unaenda class. Ni wewe tu kwe sharp na kwe chap ku grab whatever you come across. Vile tu unakuwa uende tu ukichukua ukijua nafaa kufanya hivi hapa, nafaa kufanya hivi, I can improve in this and all that. Hakuna ati class, ni wewe tu. Lakini pengine pengine kuna umuhimu wa kuwepo na mafunzo pengine ya darasani, kwenda kuketi kufunzwa, pengine kuongeza kuna muhimu ukiwa na talanta, kuna vitu ambavyo ni lazima ulearn. Kama mimi sasa nafanya acting na specialize.
lakini naweza taka kujua mambo ya camera, sound, hizo zote, na hizo itabidi niende class upate mafunzo. Na awali ulisema kwamba mtu anapokuwa akianza ni kama kuna dharau fulani kwa mahali mambo kama yale. Pengine kama waigizaji mna vyama vyenu vya kuwatetea kwamba mimi ni mwigizaji nafanya kazi sawa na huyo ambaye amekuepo kwa muda, pengine nafaa pia mimi nilipo vizuri vitu kama vile. Kuna Kenya Actors Guild, hiyo iko. Sijui kwa nini actors tutaki hatutaki kuingia kwa Kenya Actors Guild, lakini naona shida ni the rules are not really held onto aziko firm. So I think that's why wanaona mbona niingie na pia kazi, lakini kwa malipo unapata kazi production inakuwa itakupa hii pesa, lakini unaitisha pesa za juu. So kuna mwingine ako nyuma yako pia anataka hiyo kazi. Huyo aseme anataka pesa kidogo, anakubali malipo duni. Kwa hivyo inamaanisha wewe unataka pesa nyingi utarushwa nje na huyu mwenye anataka pesa kidogo aingie. Hiyo ndo changamoto. Na masata kwa tukisikiza Vincent na pia Timothy tutaniambia kama kuna sababu ya kuwekwa viwango vya malipo. Lakini kidogo tu katika kaunti ya Murang'a, mwenzangu Martin Mora anazungumza na wakazi kule, anazungumza na watu ambao wanajihusisha na sekta ya filamu. Martin, hebu tueleze wanasemaje kuhusu masuala ya filamu na ukuaji wake hapa nchini. Asante sana kaka Dan, kama ulivyosema kweli ndio tuko katika gatuzi la Murang'a hapa. Nataka tu kuingilia kwenye hii mada ambayo mnaongelea kwenye studio, mambo ya filamu hapa katika county. Na ningetaka tu kuzungumza na ninao hapa ni mwigizaji mmoja na mmoja ambaye ni kijana ambaye ni producer. Na huku county watu wanasema kuwa filamu mingi zinatengenezewa Nairobi, lakini hapa kwenye county nataka tu kujua kutoka kwa hao wawili kama filamu kweli inalipa, inaweza kukimiza kimaisha. Ningependa tu kuanzia na mwanadada aliye pande yangu ya kushoto. Tatu nianze kwa majina, uniambie hapa kama mwigizaji katika county ama mashinani, filamu inalipa kweli? Kwa majina naitwa Peris Wamboi, na kusema ukweli filamu inaweza lipa tena sana. Lakini shida kubwa ni kuwa hata sisi kwa county yetu hatujapewa hizo avenues, the opportunities ya kuweza kuonyesha talanta yetu. Ukiangalia Murang'a hatuna theater, unaangalia kampuni mingi hazijaegemea kwa upande wa acting na filamu. Mostly unapata wana support the football, but still wakiweza kuja upande wetu na tuangalie kivyetu, waweze kutupatia avenues, waweze kutusupport financially, stability, tuweze hata sisi wenye vipaji tuweze kujitoa pale na to act, italipa na tutaweza kujinufaisha kimaisha kama vijana. Yeah. Ngoja tu kidogo. Ningetaka tu niambie, uanze na majina. Filamu kwako inalipa hapa mashinani? Asante sana Martin. Filamu inalipa, na kwanza majina yangu naitwa Stephen Mwangi aka Defano the Wonder Boy. Mimi ni producer, actor. Nilianza kuproduce vile nilirealize ni actor, job ni acting peke yake. Kama hauna part ya kuact kwa hiyo production hauko wera. So I had to learn extra things, but kuongea kweli filamu inalipa. Ile kitu inataka ni uchukulie kaa busy, usifanye kaa hobby. Mimi miaka mob nimefanya kaa hobby, but recently niko na startup inaitwa Defano Studios. Nimerealize itabidi nijipake jani nifanye ki busy kuliko kukaa tu creative yani. So yeah, inategemea venye unai approach. Na production ama nyumba mingi za kutoa filamu ziko Nairobi. Hapa Murang'a kunayo, na mngetaka maybe kusaidiwa kwa njia gani ndio muweze kukuza vipaji? Murang'a kusema kweli hatuna production. Zenye ziko ni hizi za vijana kama Defano venye na try kwanza yake, lakini kusema ile kubwa ati yenye tunaweza toa kitu kali, kitu yenye inaweza kubalika nchi zote nje na ndani, hakuna. Na kwa sisi tunaweza taka kama serikali yetu ya county, I'm sure kwa kuna ofisi hapo yenye ni ya uigizaji na talanta za vijana ambao wako Murang'a. So tunaweza taka serikali iweze kutusaidia venye wanaweza tujengea hata kama ni theater, tukue na theater, na hata tuweze kuwa na pali penye sisi kama vijana tunaweza enda hapo free accessible, na tunaweza express our talent and to do it in a super way. Yeah. Maybe nini yako ya mwisho kwa serikali, ombi ili kuweza kukuza filamu katika mashinani ni yupi? Story ni hiyo. Government invest. Unacheki. For instance, I love our governor, His Excellency Mwangi wa Iria.
ameingia kwa farming manze, blow up, unacheki makulas everywhere nini. So tunataka ingia pia kwa hiyo area ya talent, junior area ajai hatujai feel strong, unajua. So tunataka come through pia, na pia mheshimiwa Dendenyoro jana alikuwa na bonga akasema ata support talent. Tunataka story hiyo theater come through, aite bogi mzima ya filmmakers, atujai meet our leaders, hata Honorable Sabina Chege tunataka tuwa meet, aseme ni aje hiyo bogi mzima ya filmmakers, kujeni form ni gani mnatakaje, what do you want, what can we do for you. Hizo ma theater, ma workshops, wabai ma camera, walete ma trainers, vitu hizo vitu yani. Si tuna try kivyetu na ni tricky. Asante. Poa. Thank you. Dan, kakangu kwenye studio, kama umesikia hayo tulikuwa ni maoni ya wananchi hapa ambao ni waigizaji ni watu walio kwenye sekta ya filamu, na wangeomba kuwa, anasema tu kwa serikali za gatuzi na serikali kuu inaipa kipaumbele sekta ya filamu huko Nairobi. Wangetaka pia mambo hayo ambayo yanafanywa Nairobi yaweze yakaletwa pia mashinani. Na kurudisha kwa kwenye studio Dan. Naam, asante sana kaka Mato, tunakupata vizuri sana. Tumesikia umejitetea kweli hao ulionao hapo katika kaunti hiyo ya Murang'a. Na ukisikia unapozungumza Timothy, umemsikia anasema kwamba anataka ile ambayo anafanyika Nairobi afanywe mashinani pia. Je, inamaanisha wote waje tu Nairobi au kuna mipango mahali? Sikubaliani na wewe. No. Ningependa wabaki pale. Wabaki pale na wafanye filamu katika mashinani. Sisi kama tume ya filamu ya Kenya tuko na zile programs ambazo tumepeleka mashinani. Kwa hivi sasa tumeidhinisha kama 27 kwa 47. Kwa hivyo Nyeri tumekuwa huko na tutarudi huko. Ningependa tu kuwahimiza hao wawili kwamba wanafanya kazi mzuri na waendelee kufanya kazi. Sisi tunakuja nyumbani. Naam, Celeste, tumewasikia wenzako, madau wenzao katika sekta ya filamu wakizungumza masuala ambayo wanazungumzia, pengine na masuala ambayo umekumbana nao pia wewe. Ndio lakini si uongo, vitu vingi sana vya film vifanyika Nairobi, lakini kuna sijui kama kila county ina vitu kama social halls and all that, kwa sababu huku Nairobi mitaani imekuwa kama Kayole, Umoja, kuna social halls na unapata vijana wengi sana wanaenda huko, wana form plays. Unajua mkishikana watu creatives mtakuwa na content. Na kitu muhimu sana sahi ni content. Ukiwa na content utashare, na hakuna mtu anaweza chukua content kutoka kwa akili yako. Hiyo ni yako. Kwa hivyo ni nyinyi mcreate content, and mkiwa na hiyo content ndio mtapeleka kwa TV, ndio waone kama iko of good quality, watawasaidia kushoot ama watawasaidia vipi. Kwa hivyo ni content. Ungana, uwezi fanya peke yako. Muungane. Unapozungumzia content tunamaanisha haswa ule ujuzi, ule mwandishi wa ule mchezo wa kuigiza. Kuna hiyo, kwa sababu mnaweza kuwa na content lakini hamna vitu za kushoot, hamna equipment. Lakini ukiwa na content upelekee mtu and iko sawa, this content is so nice, huyo mtu atatafuta, kwa sababu pia yeye atakuwa kwa hiyo, atakuwa kwa credits ni yali tushutia, and the content is very nice. So content ni muhimu, mshikane. Naam. Vincent, una kipi cha kusema baada ya kuwasikiliza wale wakizungumza? Najua kwamba mnapokuwa mkiangalia ubora pia mnaangalia hata zile filamu ambazo zimetengenezwa kwa lugha ya kwanza ama lugha ya mama. Maana kuna baadhi ambazo unasikia watazamaji wakilalamika kwamba ile lugha ambayo inatumika pale ni lugha hasi sana. Sijui unawasikiaje? Asante Dan. Kuna mambo matatu nimepata na uchanganuzi wa vijana wawili kutoka Murang'a. La kwanza kuwa wanasema serikali ijaribu invest, both national na county government ijaribu invest, na ndugu yangu amesema kuwa wana mikakati ya kwenda kule chini. Hata nasi tuna mikakati ya kwenda, ile 10% tuko nayo ya kusaidia industry, tutaenda kule chini, maana kuna ofisi maeneo 8 ya hii nchi ambazo ofisi zetu ziko na wanaweza pata hizo services. Lakini jambo la pili amesema kuna theater hapa nchini, hata kwenye counties hakuna. Hapa awali nilikwambia kuwa kuna 8 peke yake. 7 ziko chini ya private. Ni moja tu sasa serikali imenyakua hivi majuzi, na tutajaribu tuone hili lenye serikali imenyakua hivi majuzi tutalifanya vipi ili lisaidie watu wengi. Kama ilichukua kwa njia nzuri. Hapana, ili tuliweza kuipata ili tuwape vijana waweze kufanya kazi yao njema pale. Tujaribu tuone itawasaidia vipi. Na tuone pia county sinema mashinani itawasaidia. Ile vijana njooni kaeni chini mkaone. Ikiwa tutatengeneza ile ya kuenda kwenye county by county kama vile wao tunafanya road show,
itasaidia vijana ili waweze kuonyesha hii content mara kwa mara, lakini la muhimu ni kuwa watoe content safi. Form ni gani? Form ni safi, watoe hiyo itafanya vyema. Na timu ndio tayari kusema jambo kabisa. Mimi ningependa tu kuongezea kwamba ushirikiano ni muhimu. Wakati wa mwisho nilikuwa Nyeri, ilikuwa mwaka moja miezi 6 iliyopita, na nilihimiza vijana wengi sana waliokuwa pale waweze kuja pamoja, wawe na ile inaitwa vikundi vya kutengeneza filamu, kwa sababu mtu mmoja hawezi kuwa mjuzi wa kuandika na tena anaweza kushika ile kamera, na wakati huo huo hawezi kuwa mjuzi wa masoko kujua ni vipi ataweza kuuza ile filamu. Kwa hivyo ushirikiano ni muhimu. La pili, kuna swali ulikuwa umeuliza kuhusiana na zile vikundi za waigizaji kama Actors Guild, na ni kwa njia gani inaweza kusaidia wale ambao wanaigiza ili waweze kupata riziki kwa mfuko yao. La kwanza kabisa, mimi kama mwigizaji nitajiuliza swali moja. Kama wewe ni kiongozi wa Actors Guild, ni umuhimu gani ama ni kitu gani kitanifanya niwe member wa Actors Guild? Kama uongozi wa Actors Guild unanipatia manufaa, nitakuwa na ile hamu ya kulipa kila mwezi ama kila mwaka ili niweze kupata hayo manufaa. Na kukiwa na zile sheria ambazo zinasaidia hizo vikundi ili ziweze kuwasaidia wale members wao, hivyo basi members wataweza kupata manufaa kutokana na uongozi wa hizo vikundi ambavyo vinahusika kwa hiyo kiwango. Na pengine tukusalia kwa kifupi tu tueleze na mtazamaji wapo unao fursa kwa sasa kupiga simu yako, nambari ambazo zinawekwa kwenye runinga yako, unaweza kupiga ukasema nasi swali au maoni ama mapendekezo kuhusiana na mada yetu ya siku. Timothy, kwa kifupi sana, manake tunaona kwamba ile filamu iliyotayarishwa upya ya Lion King ambayo ilizinduliwa utazamaji wake hapa nchini, wengi wamejitokeza kutazama na mambo mengine kama yale. Sijui mtazamo wako ni upi tukiangazia swala hili la utazamaji filamu? Wanasema ile film watching culture hapa nchini Kenya. Wakenya wanatazama filamu kwa kiwango gani? Kwa maoni yangu, utazamaji wa filamu nchini Kenya umeongezeka kwa kiwango cha juu. Yale matatizo ambayo yaliopo ni kuwa na zile vifaa ambavyo Wakenya wanaweza kwenda kutumia kuona filamu. Umesikia mwenzangu akisema kwamba tuko na vifaa ngapi? 8 peke yake Kenya mzima. Na tuko na 47 gatuzi humu nchini. Ningependa kuona at least 47 cinema theaters in the country. Katika kila county. Yeah, at least moja kwa kila county. Na ndio sababu ninawafikia magavana, ninawaomba kwamba tukae pamoja, tufanye mazungumzo kwa vile tunaweza fanya mikakati ya kuweka cinema halls in each and every county. Zaidi ya hapo ningependa kuhimiza wazazi pale nyumbani, vijana wetu, kwamba sinema sio tu uigizaji. Inaenda mbele ya uigizaji. Inasaidia kwa kuboresha uchumi wetu, inatupatia ajira, na pia inasaidia kuleta maridhiano humu nchini. Ukiweza kutoa filamu pale Nyeri kwa lugha ya Kikuyu, hiyo filamu ikifika Busia na iweze kuangaliwa na Waluya pale, kile kitatendeka ni kwamba wao watafurahia kuona ile filamu na wataweza kusoma kitu moja ama mbili. Haijui kabila, haijui chochote, inavuka mipaka ya makabila na hata mipaka ya mataifa. Pengine Selena, tukiangazia tumeona picha ambazo tumekuwa tukizicheza pale hewani za hiyo Lion King ilipozinduliwa hapa nchini, utazamaji wake. Unahisi kwamba utafika wakati ambapo filamu zetu zitakuwa zikivutia utazamaji wa aina ile ambapo zinakuwa zikizinduliwa katika mataifa ya nje, hasa kule Ulaya? Content. Narudi tena kwa content. Na vile Netflix imeanza kukuja Africa and all that, ni sisi tu tukuwe na content poa, kwa sababu wao hawachukui content hivi hivi. Wanachukua content muhimu na pia acting, na ni sisi tujipackage kama Kenya, tujipackage tukue pamoja na tukifanya kitu moja ikue imeingia Netflix. Netflix inawachwa na watu wengi sana, kwa sababu kuna vitu vingi, kila mtu unasikia umewatch nini, iko Netflix hivyo. Kwa hivyo tukisha siku yenye tu nitaona yani Netflix iko na filamu kama 5 za Kenya, I'll be so happy, kwa sababu watu watataka kuona hii Kenya imeingia Netflix aje, wacha tuone, na kuna subtitles watasoma. Tunaongea Kiswahili ni sawa, but watasoma na wataona. Na pia hizi content ujue
when you're writing content, ni una tell whatever is happening in the society. Tutaambiana our culture as Kenya. Na hiyo itanifurahisha sana. Kwa hivyo we have a space, we have a market to do that. Netflix. Yeah. Kwa hivyo tuanzie wapi? Maana yake unasema tuboreshe content ama kile ambacho tunatoa pale nje. Tuanzie wapi? Tuanzie kwa tayarishaji, tuanzie kwa serikali, tuanzie kwa waigizaji. Tuanzie wapi ili tuwe na yale mabadiliko? Tuanzie kwanza kwa actors. Actors jitokeze. Hawezi kwa nyumbani na una expect, unasemanga tu nataka kuwa kama ule Dame, nataka kuwa kama ule Charlie. Jitokeze, usichoke kwa auditions. Usichoke kwa sababu wanaweza kuwa na content lakini hawana watu. Waigizaji wazuri. Jitokeze kabisa, usichoke. Na hii story ya kusema ati juu umeniona na mimi nimefanya Selina, unasema tu hiyo role ishaenda. Hapana, we are different. Kuna kitu yenye uko nayo na mimi sina. Yes, nimefanya Selina lakini kuna kitu ambacho uko nacho na mimi sina kabisa. Kwa hivyo jitokeze kabisa, jitokeze, usikae home. Na wakiwa na content auditions, from hapo utaenda hivyo na utafika mahali penye unataka kufika. Na unapenda kuigiza katika nafasi ile ama hiyo ndio nafasi ile kuwepo wakati ulienda? Ulipenda kabisa kuigiza katika ile nafasi ama mwelekezi alisema wewe ndio unafaa? Unajua ukiana audition kuna character bible. Siwezi enda kwa ati mtu mfupi mweusi nini. Wanaandika tu hapo kama ni light skin, short ama tall. So unaenda unaangalia kenye na kufit. Yenye wewe unaona inakufit. Unachukua hiyo sasa. Sasa nikachukua, ukienda sasa ukifanya kile wanataka ufanye, ndio sasa wataona kama una fit ama haufit. Na pengine tumsikie Peter kutoka Kabete. Peter, hapo unatupata katika line yetu ya simu, tupe mchango wako katika NTV sasa. Peter? Yes, sorry. Na mtupe mchango wako katika NTV sasa. Okay, sasa mimi. Na endelea. Mimi ni mchezaji wa hizi drama. Hatukupati vizuri, jaribu namzungumza tena. Okay, nasema. Naam. We do have this drama. And actually, kwetu kuna vijana wengi sana ambao wana ujuzi. Endelea. Actually wamelalia hiyo kitu. Hiyo talent, lakini hakuna watu wa kusaidia. So I'm actually thinking of how to start bringing them. Na asante sana tumepata kusikia kauli yako. Na mtazamaji, ni masuala ambayo wengi wamekuwa wakiyazungumzia. Tunatoa waigizaji katika shule za msingi, shule za upili, katika zile tamasha za uigizaji. Wanaigiza vizuri sana lakini hapa baadaye unashangaa wanapotelea wapi. Na pengine kwa kumalizia tu nitawapa nafasi kutoa kauli zenu za mwisho, pia mkiangazia kauli ambazo wamezitoa, na pengine nitaanza na Vincent. Jambo la kwanza amesema kuwa ana vijana wengi wengi sana huko Kiambu. Kikuyu iko Kiambu. Na by the way, Kiambu ni one of those counties ambayo inatoa vijana wengi sana wenye kuigiza na wanafanya filamu sana. Ukienda huko kila wakati wa concert na anatafuta ni wapi ataweza kusaidia wao vijana. Jambo la kwanza, kuna bodi ya Kenya Film Commission, alafu kuna sisi. Link na ofisi zetu, tutaweza kukusaidia jinsi utaweza kufanya hayo mambo. Jambo la pili, ikiwa kweli tunataka tuiendeleze content ya filamu iende juu zaidi, ni lazima tufanye ile inaitwa screening of our own culture across the country. Tukifanya hivyo, tutaleta huo mfumuko wa kuambia vijana, by the way, leo kuna hiki kipindi kitaenda kuonyeshwa. Na tukianza kuona content yetu, tutapatiana ile tunasema sasa kuna demand. Watu tuangazie tamaduni zetu, tusiige mambo ya kigeni sana. Tusiige mambo ya kigeni sana. Na hiyo ndio tutafanya. Unasema tufanye nini? Sinema mashinani. Ukifanya sinema mashinani, utaweza kupata ile numbers ya watu ambao watakuja kuigiza. Na by the way, kuna hawa watu ambao hatuwaoni kama wanaweza cheza jambo la muhimu sana kwenye hii sekta. Wale watu ambao wanaonyesha video shows, hao jamaa wanaweza pata hiyo content, maana wanatoa charges. Tukipata framework ambayo tutaleta hao pia waonyesha hiyo content, then content yetu itakuwa sawa na itakuwa ya kulipisha na italeta faida kwenye maisha ya vijana wetu. Asante sana. Timothy, kwa kifupi kabisa. Yes. Kwa upande wangu, kwanza kabisa ningependa kusema kuna soko la watazamaji wa filamu. Ukiangalia Afrika Mashariki iko na watazamaji milioni 200. Kwa hivyo, kwa wale ambao wanatengeneza sinema ama filamu, kuna soko. Uliuliza hapo awali, tunaanzia wapi? Kwa upande wangu, si kuanzia tu kwa actors peke yake. Tunafaa tuangalie kuanzia kwa uandikaji hadi kwa masoko, distribution. Tutumie vifaa ambavyo vinahitajika,
tuweze kusema hadithi zetu, tuache kuangalia wale watu wa kule ng'ambo wanasema nini. Tukisema hadithi zetu, Wakenya kwanza wanataka wakubali ile mambo, ile sinema ambayo tunapeana kabla tuende kule kwingine. Na sitawacha nje mambo ya mafunzo. Serikali imeweka mikakati kupitia vocational training institutes. That way tutapata zile technical skills ambazo tunahitaji kwa umuhimu sana katika hii sekta ya filamu. Umesikia itabidi nikukatize manake muda. Muda, lakini kauli yako tukapata kuipata. Celestine, kwa kumalizia? Kwa kumalizia ningetaka kusema acting inape. Niwe tu kuwe consistent na upush tu na usichoke kwa audition. Na pia ukiwa na content, pitch it to someone, pitch it to a TV station or something. Just do something about it. Just do something about your content. Usikae nayo tu hapo nyumbani. Yeah. Na asante sana. Huyo ni Celestine Gashuhi ambaye ni mwigizaji katika filamu ya Selina, anaigiza kama mhusika mkuu Selina. Katikati ni Timothy Owasa ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa tume ya filamu nchini, na mwisho kabisa ni Vincent Ayaya ambaye ni mmoja wapo wa maafisa wakuu katika bodi ya filamu nchini. Asanteni sana. Na tukimalizia Selina, na watazamaji wetu wanapenda sana kusikia kwa sekunde kama 30 tu hivi waigizie kidogo tu sehemu yoyote tu ambayo mwae kuweza kuigiza ama ya kudahania tu chochote, alafu tutakuwa tukimalizia kwa sekunde kama 30 hivi, alafu mtazamaji tutakuwa akimaliza tu hivi ama akiendelea, basi tutakuwa tukiondoka ili tutayarishe taarifa zetu za hapo mwendo wa saa 7. Kwa hivyo kwa niaba yangu na Nuru Abdulaziz na wote ambao wamefanikisha NTV sasa tunasema shukrani, lakini kwa sasa tumsikie kidogo Selina. Kidogo tuseme yote ile ambayo mweweza kuigiza. Ndio tumekufanyia unasema kwa kimombo ambush. Lakini ndio hivyo, najua mshazoea katika auditions. Naam. Nelson, Selina. Naam. Lakini mimi sitasema chochote, mtakuangalia tu. Ama nafanya niseme chochote, Ukitaka useme. Sawa. Nelson, najua nimekosea. Na sikutaka. Nataka tu ongelesha mamako, mwambie nisamehe. Na si ati nilitaka, lakini mama alifanya hivi. Hata nimekusamehe. Shanza wewe tayari. Asante sana mtazamaji kwa nimekusamehe. This is NTV. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D, and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. Do anything crazy without your friends. Drink Fanta. Taste fun. Hicho bausa ni nini ndogo hapa mimi pia ni mtupe huko, I don't care. I don't care. Nimekwambia mwenye nyumba anakuja. Unanisikiza lakini? Kama ulikuwa unajua utawezana na hii kazi, si ungesoma, sasa ungekuwa lawyer, pilot. Welcome to the house of the Janet. You is go where? Shifere inaitwa Building Bridges Initiative. Nye. Usi class yako? Uni mama yako na watoto 3 pale Technical Institute. It will be rough and messy. The Real House Helps of Kawangware
in association with Telkom. Join Telkom today and share life on our expanded 4G network. Telkom, moving with you. We are Nation Media Group. Talk to us. Send us your feedback on any of our products, availability or content to help us serve you better. A member of our team will ensure your issue is resolved within 24 hours and you receive a response. Go ahead, SMS 40684 or WhatsApp 0748 150 634. SMS is absolutely free of charge. Nation Media Group cares. Your mother is fighting for her life in the hospital. Ina, you have to understand that your mother is a threat to... Threat? Do you know what you're saying, Eva? Are you saying my mother is going after your family's money? She has her own money, Ina. She doesn't need any of yours. And you actually believe her? Yes, that's right. She's so my mother. What, I'm not allowed to believe my own mother then? Your mother has a huge criminal record. Yes, I know my mother isn't perfect, but I know my mother is not a killer. So now my mother's the killer. That's right. Wow. Why, you think she isn't? Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Well? Thank you so much. Can I buy a chocolate, please? It's for my mom. Happy birthday, Mom. Thank you, Bella. There's a class and a half in everyone. Rough and tough quality textured coating gives your walls a tough and beautiful finish. Available in over 6,000 shades, it hides surface imperfections. Call us on 0709 887 000 to place your order. Crown. If you like it, crown it. Now is your time to dance and rejoice. It's time for the Great Gospel Crusade with Evangelist Daniel Kolenda
and the ministry of Reinhard Bonke Nakuru. That Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Come and receive your miracle from God at the 4-day power-packed crusade from Thursday 8th August to Sunday 11th August 2019. The venue is Afraha Stadium Open Grounds from 3 p.m. daily. Come and be blessed. Jesus is Lord. Join Telkom today and share life on our expanded 4G network. Telkom, moving with you. This is NTV. Hi there, it's 1 o'clock. Thanks for joining us on NTV At One. I'm Smriti Vidyarthi with the latest at this hour. And in just a moment, we will be crossing over live to Parliament, where we have Vincent Odwor, as the Senator Rasanga is currently being questioned by the Senate Public Accounts Committee. They have raised concerns over the Siaya County bloated workforce. We'll cross over there, and also to the newsroom here at the Nation Centre, where NTV's Silas Apollo has been following the story surrounding Kiambu Governor Ferdinand Waititu. All right, all that coming up. Let's kick off with that news about Governor Ferdinand Waititu. He has been released on a 15 million shilling cash bail and also barred from accessing his office over the 588 million shilling corruption scandal in the county. The governor has also been ordered to surrender his passport and other travel documents in court, pending the hearing and determination of his case. His wife, Susan Wangari, on the other hand, has been slapped with a 4 million shilling cash bail. NTV Silas Apollo was in court during the ruling issued by Chief Magistrate Lawrence Mugambi and now joins us from the NTV newsroom. Silas, what update can you bring us? Yes, Briti, just as you've said it, the decision by the court today, of course, marks the beginning of a long legal battle for Kiambu Governor Ferdinand Waititu, who's been battling corruption charges in relation to some 588 million shillings tender that was given in the county government for the tarmacking of various roads in the county. The decision by the magistrate today barring Governor Waititu from office, of course, emanates from a ruling that was made by High Court Judge Mumbi Ngugi. The decision, of course, arising from an application that had been made by, you remember, Samburu Governor Moses Lenokulal, who had moved to court asking the court to revise his bail terms, which had barred him from accessing his office. He said that the bail terms were very punitive. And so High Court Judge Mumbi Ngugi ruled that the bail terms were indeed in line with the Constitution. And that was also based on Article Chapter 6 of the Constitution, which is on leadership and integrity, which Justice Mumbi Ngugi said should be upheld, because once a governor has been convicted, then there's no need of being in the office. Of course, this also comes from the rulings that have been made previously in relation to state officers and state officers who've been barred from accessing their offices. Remember, a chairman of the National Land Commission, the former chairman of the National Land Commission, Mohammed Suzuri. So that was the basis on which the magistrate today based the ruling on Waititu. Of course, it's a punitive ruling. What that basically means is that his deputy, James Nyoro, who's been at loggerheads with him, will now assume the helms of the positions of the governor of the county of Kiambu. That portends a lot of issues. Governor Waititu, the magistrate in the ruling today, saying that allowing Governor Waititu back to the county would jeopardize the investigations, also may interfere with
witnesses who they say are part of officials in the county. That besides the punitive conditions and terms aside, of course, he's also been slapped with a 15 million shillings cash bail. His wife, 4 million shillings cash bail, and other officials in the county, 1 million shillings cash bail. The lawyers representing Governor Waititu, of course, led by Professor Tom Ojenda, have said that they're going to appeal the decision. The reason why they're going to appeal the decision is because they feel it's punitive and that it renders Waititu guilty even before he's determined whether he's guilty or not by the court. So one of the arguments that they brought before the court, Professor Ojenda and Nelson Harvey representing the governor, was that you cannot convict the governor before he's convicted by the court, that he's presumed innocent until the charges by the court are made. And so giving such restrictive conditions in terms of their bail terms and conditions would be punitive to the governor. But the decision, the magistrate stood his ground, saying that the court, of course, has the prerogative to give such punitive decisions just to act as a lesson, and of course to make sure that the law is universally applied, not just for state officers and heads of parastatals, but also governors. This also portends a lot of issues. Remember, Governor Sospita Ojamongo of Busia County has also been facing corruption allegations. Governor Kodobad of Bigori County has also been having issues with court. So some will also be asking questions, what would happen to the other governors, for instance, Ojamong and Governor Kodobad. But that is a discussion for the other day. But just to introduce, just to let you know, it's an ongoing debate, a legal debate. But just this is what the magistrate said today in regards to the reasons behind his decisions today. In the present case, the court was urged to take judicial notice of the fact that charges accused persons are facing related to activities that took place within their offices. Consequently, it is logical to expect that witnesses who will testify are people who work in the said county government, where the first accused owns the highest executive office, that is the office of the county governor, where the executive authority is vested. Officers working in the county are at its beck and call. To ensure the administration of justice is not compromised, it is necessary to guard against the risk of possible prejudice in the criminal justice process by imposing appropriate conditions. Yes, so Smriti, there you have it. For some, it's a win in the war against corruption by the DPP and the DCI. But for the supporters of the governor, it's too punitive and they want it reviewed. So we'll be keeping tabs just to let you know what happens going forward. Back to you, Smriti. All right, Silas, thanks very much. NTV Silas Apollo there, coming to us live from the NTV newsroom. Now, elsewhere, as I mentioned, the Senate County Public Accounts and Investment Committee has raised concern over Siaya County's bloated workforce. Reports show that the county spends 41% of its revenues to pay salaries and personal things to other various, personal things to various officials. While Governor Rasanga has been put on the spot for his remittance of workers' statutory deductions for 2 financial years, which now stands at over 100 million shillings. Let's listen in. Board relies on so much when they are categorizing assets. When you made your audit finding, I believe it was on the basis of some understanding of either the standard or the law. The governor contends that the manner in which they've treated fixed assets and acquisition of assets is in line with the standard. Do we need to give you time to get the right position, or do you still maintain that the treatment was contrary to the standards? Our position still remains, Chair, as it were, until we verify that. Okay, but whatever was materially recognized in the statement of receipts and payments, I think it was a 1.05 billion. Basically, Chair, under the cash basis of accounting, all acquisition, irrespective of the type of assets, they are supposed to be reflected under acquisition in the statement of payments and receipts. Yes, which they agree, they've done that. But when it comes to the fixed assets register under Annex 3, they've said there are certain things that are capitalized but ought not to be. I think it's an issue of standards. It's an issue of standards, and the standards are like the law.
If it says red, it's red. If it's yellow, it's yellow. So since you're the expert when it comes to the standards, we will let you advise us whether that response is consistent with your understanding of the standards. And then we take the mitigations on fixed assets register, and God willing, if we are here next time the governor appears, we will now assess the progress in implementation of those mitigations. Do we then move on? I think, Chair, yes, we can move on. But just to emphasize what the auditor was saying, it's very important to have this matter resolved on the question of what is the applicable standard for that matter or procedure to satisfy the requirement of the standard. Because this is an issue that has recurred several times in various counties. So you find some of them don't list it on the column and listing of assets, others do. And so we would need to verify what was the position, Chair. Right, well, from that, let's now take you live to the county of Bomet, where NTV's Bridget Ngana has been all morning. And of course, various leaders have continued to mourn the death of the governor, Joyce Laboso. Her demise really has revived various discussions on how to win this battle on cancer. But plenty more has been happening in Bomet. Bridget, over to you for an update. Yes, Smriti, we have been shuttling between Bomet and Sotik. We're just from Sotik, where the late Joyce Laboso had a home, and this is a home we understand belonged to her sister, the late Lorna Laboso, who is the one who introduced the late Joyce Laboso into politics after her demise. But we have spoken with the people there, the people who have seen her grow in her political life and also in her professional life. There is a feeling of somberness. People are sad. Even one of the circles that she helped begin here in Bomet, in Sotik specifically, has been shut down just in honor of her, and the loss of her life has just had a very, very a big magnitude in terms of the people just feeling like they're now lacking direction as far as maybe her leadership was concerned. But the county is up and running. We do understand that officials at the county office where she used to work are currently meeting, and they're waiting direction from the main meeting in which the deputy president is spearheading in Nairobi County just regarding her funeral arrangements. So as at now, we cannot give you maybe the funeral planning or arrangements regarding the interment of the late Joyce Laboso, but they are ongoing. We will be given a brief at the county office sometime later on this afternoon. But the people are sad. The people are saying that she was a visionary leader. And for the women, they say they are willing and more than willing to have another woman come into office, because remember, the late Joyce Laboso was the first female governor of Bomet County, and they feel confident that the women have a chance at leadership. Even with her demise, the impact of her leadership, the feeling and the connection with the people is very tangible as of now, Smriti. From the people we've interacted with, it's a huge loss, something that cannot even be put in words. Yeah, Bridget, all right, thanks for that update. More from you later on in our subsequent broadcasts. Now back here in Nairobi, and the National Assembly Committee's Chair on Security and Administration, Paul Koinange, has urged leaders to desist from politicizing the fight on corruption. He also says that the Administration Committee will be inviting the Director of Criminal Investigations, George Kinoti, to shed more light in ongoing efforts to recover assets acquired from economic crimes, adding that any leader involved in corruption cases should step out of office. Members, we agreed, if you are caught because you're involved in corruption, there's no way you can continue to hold a public office. You must go home. This I'm not saying, but simply it is in the Jubilee Manifesto. I'm going to summon DCI Kinoti to give us the record of the cases that he has at hand and the assets that he has been able to recover in all different areas. Health Cabinet Secretary Cicely Kariuki has urged Kenyans to ensure that they are screened to detect diseases such as cancer early enough to enable treatment. Kariuki has revealed that an average of 33,000 Kenyans are dying from cancer-related complications annually. And in a lot of cases, then treatment becomes that much easier. So it's really for us to say again, we've developed a policy
We are breaking these into guidelines that are going to be issued across the country so that we are able to mitigate against the rising numbers which have been recorded. But it's not for Parliament to declare cancer a national disaster. I think that's the job of the executive, and I'm certain our president will do that. Now, Kenya is the central avenue for transnational organized crimes. This, according to the Director of Public Prosecutions, Nurdin Haji, and the DCI Director, George Kinoti, who have termed human trafficking as among the leading cross-border crimes that have infiltrated government systems. Now, Kinoti noted that while laws exist within the countries, there is still insufficient cooperation and collaboration to fight the vice. Statistics indicate that women and children in their hundreds are smuggled into the country, and this is made possible by porous borders. Well, on his part, Haji emphasized the need to adapt holistic strategies and include the judiciary in combating organized crime. The two were speaking during a stakeholders meeting of regional prosecuting and investigative agencies from Kenya, Tanzania, Ethiopia, Djibouti, Rwanda, and Burundi. We are going to smoke you out as a criminal, be it an serialized, a common thief, whoever that has committed a criminal act from any other country. You will not be tolerated within our region. Be it be money launderers, those who steal from Kenya and go and get comfort, and go and invest to other countries. Equally, we are going to practice the same nature of approach. Our systems have had a big problem in terms of integrity. We have beautiful laws, but we are unable to execute those laws because we have an integrity problem. And this is part of the exercise that we've been doing in fighting graft and corruption. And as I've said over and over, that corruption, graft exacerbates all these threats, and it allows these threats to thrive. So partly, together with the DCI and ESCC and other organizations, we are trying to deal with that. But even regionally, we recognize that we have that problem also regionally. The whereabouts of outspoken Tanzanian journalist Eric Kabendera are still unknown hours after he was taken away by 6 unidentified men. Kabendera's wife said the scribe was whisked away from their home in Dar es Salaam on Monday afternoon by the men, who identified themselves as police officers. Well, they claimed to be taking the freelance journalist to a nearby police station. But colleagues and a lawyer say that when they visited the station, he wasn't there. As at Monday evening, the police said they had not received any reports on Kabendera, but would issue a statement on the matter by Tuesday, that's today, at 1 p.m. The journalist's wife, who spoke to our sister publication in Tanzania, The Citizen, says the men severed the house's internal phone system before they left with him. She says they also confiscated her mobile phones and his phone numbers were switched off. Now, Kilifi South Member of Parliament Ken Chonga and his Kaloleni counterpart Paul Katana have given the Inspector General of Police 2 weeks to produce 2 people who were allegedly hijacked outside the Shanzu Law Courts 3 weeks ago. The leaders have accused police officers of colluding with tycoons to frustrate locals, adding that land issues are derailing development. The case will be heard on the 1st of August. Tatizo la ardhi hapo Pwani ni tatizo sugu na limetumiwa kisiasa watu kujinufaisha, lakini wanapopata madaraka wanaenda wanapata tiketi hapo. Ninajua kuna wanasiasa ndani ya Kenya hii ambao kwamba tumia pesa zao wenye ambao wanajua wamezipata namna gani kuhangaisha vijana na wenyeji wa Kilifi South. Polisi wetu wanatumika vibaya. Akipewa shilingi 20,000, 10,000, anasahau maslahi ya mwananchi.
Residents of Thogoto in Kikuyu, Kiambu County are living in fear as they say elephants attacked their farms 2 days in a row and destroyed their crops. The residents who live near Thogoto Forest say that they saw 2 elephants roaming around their farms, and the Kenya Wildlife Service officers have not been successful in their attempts to send the elephants back into the forest. KWS has sought to assure residents of their safety as they work on returning the elephants back. The residents are now calling on the government to put up fences around the forest so as to prevent such an incident from reoccurring. Now, the standard gauge railway train service, also known as the Madaraka Express, is at 80% localization of the staff. According to Africa Star Railway Operation Company, which operates the line, more Kenyans are taking up the positions after training. Well, NTV's Befin Okoth rode the Madaraka Express for this report. For anyone who has used the Madaraka Express, you will notice the efficiency at the train stations. I will encourage Kenyans to be using this means of transport. It's comfortable, it's faster, and also it's friendly, it's customer friendly. From rigorous training of crew to multi-level screening procedures, safety is the main priority for the standard gauge railway passenger train. Africa Star Railway Operation Company, that is operating and maintaining the Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway, transports an average of 1,200 passengers per trip. The locomotive drivers receive instructions from the dispatch center, which houses the central traffic control system. AfriStar says it is the most advanced railway control system in the world and is used to control the high-speed trains in China. SGR Dispatching Center is the brain, the nerve and the backbone of SGR operations. It is from this center that we ensure completion of transportation of passengers and freight. And that is not all that can be done from the dispatch center. If I block a signal from here, even though the driver keeps moving, the train will automatically come to a halt. There have been concerns about the number of Kenyans working on the Madaraka Express, with claims that foreigners take up most of the jobs. Now, we're at 80% localization, which means we're 80% local staff, right? So out of 3,453 staff, we have 2,779 being Kenyan. Every month, we have about 3,000 trainings. That's both practical and theoretical trainings that have been going on. So it's to ensure that Kenyans have the capacity and the capability, right, to manage this train, which is what we intend to do, because the aim is for us to be at 90% localization by 2022. Aspiring locomotive drivers and other crew members are enrolled into classes before sitting for exams. Two display screens. One has to attain an 80% pass mark in order to join the experienced teams. From the hospitality attendants to the technical team on and off the train, Madaraka Express operates in a clockwork fashion to ensure a smooth customer experience. Befin Okoth, NTV. Now, teachers have called on the government to allocate more funds to children living with disability to enable them to benefit from the competence-based curriculum. CEC member for Education and Gender in Meru County, that's Lina Kailanya, cited the importance of games in mental and physical development. She was speaking during the opening ceremony of the 17th Annual Games for Primary Schools for Children Living with Disability in the county. Well, teachers are now pleading with the government to allocate more funds to PWDS for the purchase of special balls and standard wheelchairs. 1,200 pupils and 170 teachers were at the Games for Children Living with Disability at the Meru Technical Training Institute. Go. I sit down. Protocols observed. Good afternoon. My name is Titus Kamade. Dr. Sawega. Atukaribishe Schools Sports Association. I sit down.
All right, some international news now, and the British pound is on a downward trajectory as prospects of a no-deal Brexit under the stewardship of new Prime Minister Boris Johnson increasingly get closer. A no-deal Brexit is the worst possible scenario, but multiple efforts to prevent it in recent years have consistently come a cropper. The pound has fallen to a 2-year low against the US dollar, and the British government under Boris Johnson seems to be adjusting itself to manage a no-deal Brexit, a move which has dampened investor confidence. Well, Britain has until the end of October to get a deal, failure to which it will tumble out of the 28-member European Union. Okay, yeah, right, okay, yeah. I came in here by mistake. Oh, how are you? Nice to see you. Nice to see you again. How you doing? Nice to see you. You're sat down there, sir. Okay, I'll go to that. Right, from that, let's now shift focus to the sports news. NTV's Sean Cardavillas has the latest. Sean. All right, thank you very much, Smriti, and a very good afternoon to you. Now, despite beating Zambia in the Victoria Cup on Saturday, the Kenya Simbas remain 32nd in the current World Rugby rankings. Kenya crushed Zambia 43 points to 23 in Lusaka, with Andrew Omondi scoring twice for the Simbas. Their next match is another away fixture against Zimbabwe this Saturday. Zimbabwe's victory against Uganda took them above Lithuania into 35th position. Ivory Coast's win over Ghana saw the sides remained in 43rd and 90th respectively. Meanwhile, South Africa moved above England into 4th place following their last gasp draw against New Zealand in Wellington. Wake up to nothing but the best in news, conversation starters and hard-hitting interviews that keep you informed for the day ahead. Up and early, 6 on the nose, these people don't sleep. Fix first the data protection law, then we come up with the number. Exactly my question to CS Joe Mushero. Welcome to Living With Us. I'm your host, Sharon Mundia. Boy, have you missed out. Stop your wheel, game done. Thank you for joining us on NTV today. We have our reporters in different locations. NTV is right here to bring you everything from the beginning to the end. Hii ni NTV Sasa. Kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Sasa ni kumtuliza. Hii inaitwa sensory integration. Shughuli pevu ya kudunda viwanjani narejea kwake na kurudisha hapa studioni. Kuna mengi ambayo yanaendelea kujiri katika maeneo tofauti. Tunavyoelewa nasema nini? Vimeundwa. NTV in the morning. All you need to know to start your day. Nilizae kama ajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Dr. Mugo Wairimu first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. Where are we headed as a country? Every time we make a step forward, we do 2 backwards. Any fool with huge amounts of money can be president of this country. It is no longer about service. Why can't we move these people out and find somebody who can make the right decision for the country? You're the experts, you can tell me. We have to change the way we arrive at our leaders. We have to. Organized crime, terrorism, and corruption, they're really siblings. We don't need 10 cases. We just need 2 cases done properly, and it will serve a lesson. Justice can only be found if I prosecute what I have claimed, bring the evidence, and say this man is guilty. AM Live, every weekday morning on NTV. Na imekuwa ni ada, desturi na mazoea kwa Wakenya wengi kula, kulala, kuvaa na kupiga gumzo la siasa. Masuala ya biashara, uvumbuzi, teknolojia na ubunifu. Muhimu ni hela. Wajua pesa zilivunja milima,
Vipi uachwe nyuma na uwezo unao? Maendeleo ya binadamu au taifa hayawezekani bila afya. Kwa ajili ya siha yako, tukutane kwa mijadala kuhusu afya bora. Kama jamii tuna mengi ya kujivunia katika kila nyanja. Maishani kuna mitindo, desturi na hali tofauti za kufaana na kufanana. Mwisho wa wiki ni mikiki. Iwe viwanjani au majukwaani, burudani halikosekani. Na unapofurahia mikiki, upo udaku sasa. Ilishaeleweka na bado kitaendelea kueleweka. Everyone has a desire. Some desire and talk. My name is Smriti Bob. I'm a press technician. I wanted to be a driver like him. Kwa mzara iko mzuri, unakula vizuri, unaishi vizuri. But some desire and make it a reality. Desiring is good, but getting the job done is better. In the 9th edition of the Nation Leadership Forum, youth were advised to also consider fields such as arts and culture. The three main areas that the panelists tackled were enterprise business, financial inclusion, and the future of work. Listen in. We should be working more collaboratively rather than individually to be able to address some of the problems the society is facing. So it is true that the youth, we have to find a way, whatever help is coming from the government, we should not just itemize one and blame it without saying what gains can be brought by that intervention, and the rest of the intervention totals, what is the total of the rest of the intervention. The youth themselves need also to tap into those opportunities. For example, the area that I represent, the creative economy, film, whether you're talking about music, public performances, the area of entertainment is so rich. It's so rich. If you look at what Churchill has done, for instance, Daniel Ndambuki, as he's known, but Churchill, using his own talent to create opportunities for others, and that has become an industry on its own. It tells you that if the youths themselves discover the talents that they have and utilize them and become, take the initiative to tap into the opportunities that are available within the government, particularly in the creative sector, I think the future is bright. We need to transition from the idea of just holding a paper and waiting for a job to be advertised or to be interviewed and get it, to creating the jobs ourselves. And I think if there's an area that provides a very bright future, it is the creative economy, it's the film industry, it's entertainment. You cannot tell me for 12 years that all I need to get a job is a degree. And then when I come out and that degree does not get me the job, you tell me that I am wrong or I am proud or anything, but you have conditioned me in a certain way. This is NTV at 1. It's 1:30. Thanks very much for watching. Of course, more news coming your way at 4 o'clock, 7 o'clock and 9 o'clock.